screen එක මම share කරන්නේ. Yes. Okay, everybody can see this dairy cow housing. Am I Yes, sir. done? Yes, sir. Yes, okay, great. Yes, sir. Okay, great. Right. So let's right. So remember, so mainly, right, there are three systems of dairy livestock management systems in the world, right? So one is continuous grazing. හරි. So අපිට කියන්න පුළුවන් එතකොට මේකෙම ෆෝම් එකක් තමයි අපි කියමු dry zone එකේ තියෙන්නේ with all these animals grazing මේ ඔය අපි කිව්වේ මොනවද ඔය grazing in the west in the east and north central province north central ඒවායි තියෙන dry zone එකේ model එක මේක එකක් තමයි අද night paddocking හරි ඒවා මේකෙම subsections right so that is one model right of course so it requires less or no management costs are minimal however right productivity is also low right so that is one model hari api extensive system කියලා කියන එක හා සමාන එකක් and then intensive rotational grazing right so grazing but see this is rotational grazing so දැන් අපේ ලංකාවේ rotational grazing එකක් නැහැ හරි අපේ ලංකාවේ rotational grazing එකක් මම හිතන්නේ අම්බේවල නිව්සීලන්ත ෆාම් වල තියෙන මම හිතන්නේ දීපික නෑ නේද NLDB වත් තියනවා කියන්න බෑ නේද බෝපත්තලාව මණික් පාලම නෑ rotational grazing එකක් ලංකාවේ නෑ හරි එතකොට අනිත් එක තමයි මේ cut and feeding කියන intensive confinement right so what exactly is rotational grazing right so now let's say you had අපි කියමු මේක 10 acres කියලා හරි so every day you put the animals to all of the 10 acres that is just continuous grazing not organized right but if you divide this 10 acres into 10 plots like this right see මේ වැටක් ගහලා තියෙනවා මේ වටක් තියෙනවා මේ then අද මෙතන කනවා හෙට මෙතන කනවා අනිද්දා මෙතන කනවා or 1 week here 2 weeks here 3 weeks third week there ඔහොම rotation so that is rotational grazing right so ideally so these things these little plots you call them paddocks you know තව තව නම් කියනවා ඇති right so ideally you should have then cutting interval එක තියෙනවානේ depending on the forage there will be a cutting interval which means you either harvest every 30 days or 40 days right so if it's 40 days you have to have 40 paddocks right so day 1 day 2 day 3 day 39 day 40 වලදී ආපහු මේක කරනකොට ආපහු මේක හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ right whereas if you introduce them on the day 10 එතකොට මේක අර full dry matter එක ගන්න බෑ තාම හරකුන්ගේ බඩ පිරෙන්නේත් නැහැ right so depending on the cutting interval you have to have different paddocks number of paddocks to be parallel with the cutting interval of that type of forage right so that is rotational grazing right so sometimes you have permanent fences or sometimes you have temporary fences මේ තියෙන්නේ දැන් මේ rotational grazing කරලා මේක නම් sheep so right side of the fence they have grazed left side of the fence they have not grazed yet right so tomorrow this fence will be lifted or this fence will be moved right moved to somewhere here so tomorrow the sheep will graze here you see these are electric fence මේ පේනවද මෙතන clip එකක් ගහලා තියෙන්නේ now what you cannot see is මේකට කොහේ හරි solar power gadget එකක් high කරලා තියෙනවා right so this solar power gadget generates a electric current there is a battery and electric current so this fence is electrified right so this fence has a mild electric current now the sheep know from experience මේක වැදුනොත් current වැදෙනවා කියලා හරි so now when sheep or cattle or get to know this they won't go near the fence right so sometimes farmers don't even turn the electric on right but still
animals think මේක කරන්ට් තියෙනවා මේකට ගියොත් කරන්ට් වදිනවා ඒක නිසා I won't touch the fence හරි එහෙමත් තියෙනවා right so ළමයි something මට එකපාර මතක් වෙච්ච එකක් මේ something slightly unrelated but related about elephants right so මේක මම කියපු කතාවක් ගැහෙන් දැකපු කතාවක් නෙමෙයි right so we went to I think this was Bopattalawa or Manikpalama Deepika, there was this new farm manager. I don't think he was there at the time you were there. New farm manager who came from, he has been with NLDB in the past. Pritiyagama hari, Botale, Polonnaru hari indala. Then he had gone to New Zealand, worked in New Zealand for a few years, and had come back to Sri Lanka, right? So this was, so he was originally working in Polonnaru. So he shared an experience with us about elephants, right? So these are elephants are intelligent animals. So he said they have seen. Again, මේගොල්ලන්ට එකපාරක් මේගොල්ලන්ට accuse කරාලු මේගොල්ලොන් බඩිරුගවල තිබ්බනේ හරි බඩිරුගවල කිව්වලු these managers and farm workers අලියුන්ගේ පිටින් දාලා මේගොල්ලොන් බඩිරුගු කපාගෙන විකුණ ගන්නවා කියලා මේ කිව්වලු හරි ඒ මොකද ආණ්ඩුවෙන් හරි කවුරු හරි කිව්වේ අලි කොහොමද මේකට එන්නේ මේක ඉලෙක්ට්‍රික් ෆෙන්ස් එකක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රික් ෆෙන්ස් එක කඩන්න අලින්ට බෑ උඹලා මේක කරලා අලින්ගේ පිටින් දාලා උඹලා මේ හොරකම් කරනවා කියලා හරි ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝන් ඉතින් ගිහිල්ලා බලන් හිටියලු මෙයා කියපු කතාව මම කියන්නේ හොඳේ මේගොල්ලෝන් ගිහින් බලන් හිටියලු කොහොමද මේක ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා මොකද these are massive structure electric fence large posts electrocuted electric fence right 230 volts right so how do animals actually do බලන් ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ දැක්කලු ක්‍රම තුනක් එකක් තමයිලු ලොකු කොටන් ගෙනල්ලා අතාරිනවලු හරි ලොකු කොටන් ගෙනල්ලා අතාරිනවලු එකක් හරි එතකොට වැට කැඩුනහම ඒ කොටේ දිගේ එනවලු හරි ඒක එකක් තව එකක් තමයි අර කණුවට තියලා තල්ලු කරනවලු කම්බියේ ගෑවෙන්නේ නැතුව කණුව තියලා තල්ලු කරලා පහත් කරනවලු හරි ඒක තව එකක් තුන්වෙනි එක මොකද්ද දැන් පොඩි අලි මේ කරන්ට් කතන්දරේ දන්නේ නැහනේ හරි පොඩි අලි කතන්දරේ දන්නේ නැහැ පොඩි අලි වැට කිට්ටුවට එනවා අලුත් අලියා ආවම මොකද්ද කරන්නේ ලොකුවෙන් යන හරුව තල්ලු කරනවලු හරි හරුව කෑ ගහගෙන කරන්ට් පැදීගෙන වැට කඩාගෙන එහා පැත්තට යනවලු එහා පැත්තට මේක පිටිපස්සෙන් අනිත් අලිත් එනවලු හරි anybody wants to say anything right so එකපාරක් මම දැක්ක ටීවී එකෙත් පෙන්නුවා ඒ වැටක් කොහම හරි යටින් හාරගෙන යටින් රින්ග අලියනවා ඒකක් මම ඇස් දෙකට දැක්කා හරි so elephants are intelligent whereas cattle and sheep are not that intelligent උන් දන්නේ හරි මේකේ කරන්ට් වදිනවා මම මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ හරි හැබැයි elephant ඊට වඩා ස්ටෙප් එකක් ගිහාට යනවා මේකේ කරන්ට් වදිනවා හැබැයි එහා පැත්තේ බඩු තියෙනවා මම කොහොම හරි මේක කඩාගෙන එහා පැත්තට යනවා හරි so that is the level of difference of intelligence okay right so let's move on right okay so this is another example layout for rotational grazing right say 1 2 3 4 5 6 paddocks right and they call it this the holding pasture so you do all these different procedures milking parlor could be somewhere here right so sometimes these are not necessarily for milking animals sometimes these are for growing heifers right so මේ paddock එක සමහරට මෙහෙම පොඩියට පෙන්නුනාට අක්කර ගානක් ලොකුයි මේකක එක දවසක් නෙමෙයි ඉන්නේ මේකේ සතියක් ඉන්නවා හරි සතියක් week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 and by the time they come to week 6 week 1 paddock is now grown back to full maturity and animals can be moved there now look at the structure of these paddocks right see from any of these paddocks they can be brought to the common holding area without going through other paddocks හරි දැන් මේගොල්ලෝ මේක හරහා යනකොට paddock 4 5 6 හරහා නම් යන්න තියෙන්නේ වැඩක් නැහැ එක පැත්තකින් පෑගිලා destroy වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් උන් යන ගමන් කනවා අනිත් පැත්තෙන් ගොම චූ කරනවා හරි එතකොට when the paddock becomes contaminated with urine and feces they won't eat right so remember whatever your structure is you have to be able to move animals without damaging the other paddocks okay so that is very important right and this is another structure say so you have
permanent fencing on these, and you have temporary fencing dividing each strip. Right? So this is called strip grazing. Make a strip, meva cells, right? Cells, strips, right? Okay, so that is another way of organizing. Right? So see, these are electric fences. These are electric fences. The boundary fence, past fence, right? So these are basically relatively permanent structures, right? Okay, so these are nice aerial view of another rotational grazing, right? So they are grazing in these paddocks. Now these are called, they are being rested. They are being rested because they are growing. See, මෙතන paddock එක තවත් තව කට්ටියක් මේකෙත් grazing, මේ දෙකෙත් grazing. So these ones are being rested. So animals will be moved to a different paddock head on, right? So that's a nice picture. And remember, all of these should essentially have, a water source. So this is a water place, right, for them to come and drink water. මේ හරක් උඩ බලනවා හෙලිකොප්ටර් එක දිහා. මේක වෙන්නේ නැති ඊයේ කන්න නැත්තේ. මේකේ තනකොළ නැහැ. මේකේ ටිකක් හොඳට තියෙනවා. හරි. හරි. එතකොට මේකේ තමයි අද ඉන්නේ. Right. So although we can't see, there must be some kind of fencing. Right. So this is the farm building in the distance. Right. So this is another aerial view of such a rotational grazing layout, right? So fortunately, I had the fortune to work in such a farm in Australia, right? So this is Rob, hari, multi-millionaire, billionaire. Namuth අපිටත් වඩා simple මනුස්සයෙක්, right? Very simple farming system, right? I might have showed you this at the beginning, I think. So this was the name of the farm was the Gowrie farm, right? Somewhere in close to Sydney, right? So me farm make boundary के highly dense populated residential areas, commercial areas. So this was at the time worth over $1 billion, right? For a විකුණන්නේ නැහැ. හරි මිනිහක තියාගෙන ඉන්නවා, right? So මෙන්න මෙතන බොහොම පුංචි ගයක් තියෙන්නේ. මගේ ගෙදරින් කාලක් විතර ඇති. මගේ කියන්නේ මේ එච්චර simple මිනිස්සු. හරි? Right? Okay. Right. So this is within on highway එක. Highway එක. Highway එකේ මේ පාරෙන් තමයි you enter the farm. Right? So you enter the farm. So you see these natural ponds here and there. Now although you can't appreciate from the top, මේ ඔක්කොම පුංචි පුංචි කඳු ගැට. හරි? Not flat land, right? So පුංචි පුංචි කඳු ගැට මේ තියෙන්නේ ඒවයි lowlands වල වතුර පිරීලා. Right? Lowlands වල වතුර වැස්සහම ඔස්ට්‍රේලියාව වහින්න බොහොම පොඩ්ඩයිනේ. හරි? පොඩ්ඩයි වහින්නේ වැස්ස කාලට මේවා පිරෙනවා. හරි? all these are පුංචි පුංචි කඳු ගැට. මේක තමයි අයිතිකාරයාගේ ගෙදර. මේක තමයි අයිතිකාරයාගේ ගෙදර. මෙතන තමයි farm buildings, right? එච්චරයි. හරි? So that is the basic setup of this farm. Right, so here's another closer view. You see all these natural ponds that I talked about. What are they called? Valley නිම්නය නේද? කියන්නේ නිම්නයනේ. හරි මේවා කඳු ගැට. මේ natural නිම්නයේ වතුර පිරෙනවා ponds හදාගෙන තියෙනවා. හරි? හරි? Right. So මේක තමයි මම කිව්වේ. I think it was something like 200 to 300 milking animals. Altogether, herd size was like 400 animals. Just 4 people. අයිතිකාරයාගේ අවුරුදු 60ක විතර නෝනයි. මල්ලි just 1 or 2 paid labor. That is all. Nobody else. උදේ හරක් 150ක් 200ක් උදේට milk කරනවා. මමත් milk කරා. දවස් 10ක් විතර මේ හරක්ව පෑ දෙකකින් විතර උදේ එක වරුවකට milk කරන්න පුළුවන්. හරි? Using a very simple milking parlor. Right, so here's another further close up of the farm buildings. All these are farm buildings, right? Their house was somewhere up there, right? So this is the milking parlor. Now, do you see the footsteps of the animals? Ne? මෙතනට එනවා හැම පැත්තෙම මෙහෙන් එනවා මේ ඔක්කොම අඩිපාරවල් පේනවාද? හරි? ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි milking parlor එකට enter වෙන්නේ. හරි?
මෙතනින් එන්ට වෙලා මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මෙතනින් milking පාලකට එන්ට වෙලා, so this is the milking parlor and they exit from here. මේ පැත්තට exit වෙලා going back to the grazing fields, right? So very simple mechanism to bring the animals in the morning. They have two sheep dogs, right? මට නමත් මතක නෑ. කේයකුරෙන් පටන් ගන්න බල්ලෙක් ඉන්නවා එහෙමද? කෙල්පිද මොකද්ද කියලා. හරි. And there was another one, Shetland sheepdog or whatever, right? So these dogs, right? So and මේ අයිතිකාරය යනවා නිකන් අපේ C90ක් වගේ පොඩි ස්කූටර් එක. හරි? So පාරවල් වල එහෙම යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙන්නේ මේවා යන්න පුළුවන්. C90ක් වගේ ස්කූටර් එක මිනිහා හෝන් ගහගෙන ලයිට් ගහගෙන යනකොට anyway by that time 80% of the animals are here, right? So they just want to get rid of their milk because you know when you have 15-20 liters it's painful කියලා කියනවා, so they want to get rid of that milk and they know this is the place to get it, and further, so these are relatively, like I said, very basic setup, right? And traditional kind of thing. So this is the place where they give concentrate feed, right? So very simple concentrate feed here. Pellets. මේක තමයි store එක. මේක ඇතුලේ ලොකු මේ pellets තියෙනවා. සයිලෝ එකක් තිබ්බේ නෑ මට මතක හරියට. සයිලෝ එකක් නෑ. ගොඩ ගහලා තියෙනවා. හරි. බ්ලෝරියෙන් ඇවිල්ලා බානවා. ගොඩ ගහලා තියෙනවා අඩි 10 15 කුසට. ඊට පස්සේ they get another byproduct, right? Biscuit meal biscuit factory එකක waste. හරි. මැලිබන් කියමුකෝ. මැලිබන් biscuit factory එකේ biscuit හදනකොට මොනවා හරි waste එනවා ඇතිනේ බිමට. හරි. වැටෙනවා ඇතිනේ කුඩු මොනවා හරි කෑලි කැඩෙනවා මොනවා හරි අපේ වනම් එහෙම පැකට් කරලා මිනිසුන්ට එවනවා ඇති. ඒ රටවල් වල those are used as animal feed. So that is what he has. Very simple pellet එකක් තියෙනවා, biscuit meal එක එනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මේ orange juice තියෙනවනේ මේ රටවල් වල ගොඩක්. හරි. ඒතර orange juice කනකොට ඒවයේ මේ pulp එක. ඒකේ ලෙලිත් තියෙනවා, pulp එකක් තියෙනවා. කොහොම හරි orange juice factory එකෙන් ඒකේ by product එකක් එනවා. ඔන්න ඔය තුන විතරයි දාන්නේ. හරි. තව mineral mixture මොනවා හරි දානවා ඇති. මට pellet එකේ ඒක balance ඇති. So that is all, right? So from here මෙතන තියෙනවා feeding pad එකක් දෙපැත්තේ. ඒකට the feed gets pumped, right? So animals come here mainly to get rid of their milk and to eat that concentrate feed, right? 80% of the animals are here by like 3:30 in the morning, and ඉතුරු ටික අරයා හෝන් ගහගෙන බල්ලෝ පැටව එලවගෙන එනකොට උනුත් මෙතෙන්ට එනවා, ඉතුරු කට්ටියත් මෙතෙන්ට එනවා. හරි? So this is the feeding pad that I was telling you about, right? See, very basic, rudimentary 1950 ගණන් වල බඩු. හරි? Nothing major, right? So these are swing type milking parlor, right? So I mean in Sri Lanka you won't see such a basic milking parlor. In Sri Lanka all these new farms they are much more advanced than this. However, I don't know if they can get that level of functionality, right? So these are swing type milking parlor. See මේ පැත්තේ තමයි clusters තියෙන්නේ. attach කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේවා මේ පැත්තට ගෙනෙන්න පුළුවන්, මේ පැත්තට ගෙනෙන්න පුළුවන්. හරි? මේ පැත්ත කිරි දොවනකොට සත්තුන්ගේ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ගහනවා. මේ පැත්ත කිරි දොවනකොට මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ගන්නවා. So they can swing from side to side. So these are midline. Midline එක ගැන ගහලා තියෙන midline එක ගහලා දෙනකොට they can swing from side to side, right? Okay, so these are the feeding parlors. මේ තියෙන්නේ මේකට automatically අරහෙන් pump වෙනවා. හරි? මෙතන අපි release කරනවා. release කරාම මෙතෙන්ට වැටෙනවා. මේ නිකන් ඇහැ මට්ටමට තමයි release කරන්නේ. කිලෝ ගාන මෙච්චරද, dry matter percentage එක මෙච්චරද, ME මෙච්චරද, ඒ බයිලා මුකුත් නැහැ, right? Very simple system like I said, okay? So නිකන් ඇහැ ගානට දානවා, සත්තු කනවා, කිරි ගානට අරන් ඉන්නකොට සත්තු කාලි ඉවරයි. හරි? මම හිතන්නේ කිලෝ 2-3ක් තමයි එකකට වැටෙන්නේ. right? Twice a day. Right. So that is the setup that I wanted to show you, right? Very simple setup. So but I couldn't show you here. So this also has rotational grazing. However, this rotational grazing is not අර දවසෙන් දවස එකක් නෙමෙයි. මිනිහා මාසෙන් මාසෙත් තමයි මාරු කරන්නේ. අපි කියමුකෝ මේ ටික ඔක්කොම එක paddock එකක්. මේ ටික තව paddock එකක්. මේ ටික තව paddock එකක්. So only 3 paddocks he has.
right? අපි කියමු සති දෙකෙන් දෙකට හරි මාසෙන් මාසෙට තමයි මේවා මාරු කරන්නේ, right? So මේ මාසෙම මෙතන ඒවා කකා ඉන්නේ, but in addition to that he will go and regularly put hay bales, හරි? hayද haylage ද මන් දන්නේ නැහැ, silage හරි haylage හරි bales fitting ගිහිල්ලා දානවා සැරින් සැරේට, හරි? So in addition to this uh, uh, pasture, natural pasture, they also with these hay bales, right? So these are very low input output එක ලෝම කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි low input නේ හතර දෙනායි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි JCB අනම්මනම් ඒව ටික ඔක්කොම තියෙනවා. Right? So low input but you know high output system, highest intensive නෙමෙයි, but he has worked out a nice little balance. So what I'm telling you is, right? So for dairy to be successful, you don't need all those things. He doesn't use silage, no pasture conservation, no waterers, no automatic waterers, no fancy technology. Hari, character badigin tibahan may vangila watra bono adi. Hari, of course, in Sri Lanka you can't do that in such a setup because me sattu karakuttang vela avata vela mere, right? All open, hari. But you know, even in Sri Lanka there are certain areas we can do that. Okay, so right. So now when we design housing, right, the most important thing, one of the most important things is you have to make sure, right, your housing system allows for the 5 freedoms, right? So now remember, these are 5 freedoms, right? So now we'll later on talk about cow comfort indices. Sometimes when I ask at the exam, what are the cow comfort indices? People write these. No, these are not the cow comfort indices. These are 5 freedoms. Freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort, freedom from pain, injury, or disease, freedom to express normal behavior, freedom from fear and distress. So these are the 5 freedoms of animal welfare, not the cow comfort index, right? So your housing design, whatever it is, should ensure that the cows get these 5 freedoms, right? So they should have spaces to eat, rest, and walk, right? Should have separate spaces for these. Now, in the tie stall system, traditional system, eating, resting, ඔක්කොම එකම තැන තමයි. walking කියලා එකක් නැහැ. හරි? අවුරුදු 360 දවස් 360ම ගැට ගහලා eat and rest එකට එක common space එකක් තමයි හැමදාම තියෙන්නේ. ඉඳගත්තා, හිටගත්තා, ඉඳගත්තා, හිටගත්තා, ඉඳගත්තා, හිටගත්තා. Right? So that was a very bad system still existing in certain areas in Sri Lanka, right? So all these things, I'm not going to spend time on clean and dry space, fresh air, blah, blah, blah. You can read those, right? So one of the freedoms was freedom to express normal behavior. Hari? එතකොට දැන් මේ ටයි ස්ටෝල් එකේ ගැට ගහලම ඉන්නවා නම් මේ කරන්න බැහැනේ. හරි? So ඒ තියෙනවා. හරි. එතකොට මම දැකලා තියෙන තව එකක් තමයි අපේ වෙච්ස්ලා ගොඩාක් මම දන්නේ එන්නේ percentage එක අඩු වෙනවා ඇති. මේකට කියනවා loose barn කියලා. ළමයි, this is not loose barn, okay? This is free stall. හරි, loose barn වල මේ partition නැහැ. ඇත්තම නැහැ. හරි, මේ partition තියෙනවා කියන්නේ stall system එකක්. It's either tie stall ගැට ගහලා or free stall. Free. එකේ යන්න පුළුවන්, හැබැයි stall තියෙනවා. This is not loose barn. Loose barn is something else. We will talk about that shortly, yeah? Right. So in your stall design, whether it's tie stall or free stall, they have to have the ability to stretch their front feet forward. අතපය දිගහැරලා ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕනනම් lie on their sides. හරි. ඕනනම් lie on the externally. හරි. උඩුබැලි අතර ඉන්නවා නම් උඩුබැලි අතර ඉන්නේ නැහැ. හරි. මොකක් හරි ආගොල්ලන්ට තියෙනෝනේ unobstructed මේව ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙනෝනේ without fear or pain, right? So go through that. And remember, cattle have 4 normal resting positions which we call
wide, narrow, long, short. හරි මීට අමතරව මම දැකලා තියෙනවා හරක් නිකන් මලා වගේ පැත්තට වැටලා බුදිනවත් මම දැකලා තියෙනවා. හරි I'm sure you all also have seen but none of these four හරි නිකම්ම කෙලින්ම lateral recumbency බුදිය ගන්නවා. මම ඇත්තටම ලංකාවේ දැකලා තිබ්බේ නෑ එහෙම මුලින්ම. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහලා දැක්කහම මම හිතුවා කොහොම එක මැරිලාද කියලා. මැරිලා නෙමෙයි ඔහෙමත් බුදිය ගන්නවා. හරි මම හිතුවේ නිකන් මැරෙන්න කිට්ටු වෙලා කියලා. පැත්තට වැටලා බුදි. හරි right so but these are generally the four normal position but there is that fifth position also rarely when they are in deep sleep. Okay so your cubicle or stall should be able to accommodate all these four positions. Okay right right so now of course all of you guys know this. They spend most time lying down in the stall almost 50% of the day, right? So say now another project idea, anybody, somebody, a few people called me for a project idea, right? Now these are the international norms, right? See, mean range for 24-hour time budgets for 208 cows filmed over 250 filming periods on 17 freestall barns in Wisconsin. හරි හරි එතකොට මේ මේක අපිට බලන් ඉන්න බෑනේ පැය 24ම අද කාලේ ටෙක්නොලොජි තියෙනවා කැමරා එකක් සෙට් කරන්න පුළුවන් even cell phones you have apps where these apps will take photographs every 2 minutes every 5 minutes අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් හරි ෆෝන් එක කොහේ හරි ගිහලා උඩක තියන්න ඕනේ අරක පින්තූර ගන්නවා සැරින් සැරේ හරි විනාඩි 5න් 5ට හරි එතකොට you can calculate okay key the neck lying down the key the neck standing in the stall key the neck standing in the alley how many are drinking how many are feeding all these right so this will be if we can do a study in the dry zone hill country wherever you are that will be an extremely interesting and useful study for Sri Lanka. It's a very simple project idea if anybody wants to do right so you can do in a multiple farms වල කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි එක එක level එකේ farm small scale medium scale large scale හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් if they are standing more than this in the stall or alley that says something if they are lying down less than this that says something they are lying down in the morning but not during midtime when it's too hot that says something or sometimes during the afternoon ඔක්කොම නැගෙනහිර පැත්තටලා ඉන්නවා. අයි බස්නාහිර පැත්තෙන් ඔව වැටෙනවා සැර වැඩි, රස්නේ වැඩි. හරි? So all these things you can interpret, right? And you can come up with important useful data not only to that farmer but to the region country as a whole, right? Very simple study. Hurry, but useful data, right? So that is a project idea if anybody wants to do. In fact, there are plenty of project ideas coming in this section from animal welfare, right? Okay. So when the animals are comfortable, high production, vice versa, less comfortable, low production, right? High producing cows lie down, more than 11, 12 hours a day. So therefore, there's improved blood supply to the udder, which results in high milk production. On the other hand, when they stand up for too long, there is blood going into the hoofs and laminitis and lameness can result. Right, so wet bedding, all this, I'm not going to spend time on. So this is an important slide. I may have shown this somewhere else also, right? Now this is a fundamental problem everywhere. Now you see, right? So this show actually this is not a fact. This was a study done in pigs, not cattle, right? But the fundamentals apply to cattle also, right? So this is a mean growth response, right? Mean growth response as a percentage to a control, right? So see,
bacterial infections, digestive තියනකොට growth response compared to the control altogether goes down by about 40%, right? And part of that is due to change in the feed efficiency, right? And part of that is due to change in the maintenance, right? Maintenance energy requirements, we talked about all that, right? So altogether about 40% of the growth response goes down, right? Due to bacterial infections. But look at housing. So housing is what I want to talk here. If you have poor housing, growth uh, goes down by 15-16% in pigs, right? So I don't know the exact number for cattle, but there is a negative effect on cattle also. But the problem is, right, now farmers think this is normal. This is actually negative 15, right? Minus 15. But this is what they have seen year after year, decade after decade, generation after generation. So they think this is zero. This is normal. But actually it is not, right? It is not. It is minus 15. So if you can improve housing conditions, it will come back to zero, go back up to zero, right? So you see, so why are and අපි කියනවානේ මේ අපේ සද්ද පොඩි හරි හරියට හැදිලා නැහැ මොකක් හරි nutrition මදි, but it's a cumulative effect of all of these. Parasitic infections වල බලපෑමක් තියෙනවා, respiratory diseases, uh, uh, aflatoxin in the feed, right? All these have a cumulative heat stress, right? Has a cumulative effect on this. Hari, you think no katamai vade. Hari, so this is important. We think na make katamai make a normal, na ek a normal neme. Hari, ek a minus 15, right? So remember that. That is why you should use this knowledge to improve not only housing but everything else related to dairy that you have learned. Okay. Right. Okay. So let's come on to the meat and bones of the housing lecture. Right. So basically, there are three housing systems. So these are called. The first one is thigh stall. You see, there are stalls or partitions, right? Probably Ambevela farm with Ayashayas, right? See, දංවලෙන් ගැට ගහලා තියෙන්නේ. මේකේ දංවලක් පේන්නේ නැහනේ. මං මේක ස්පොට් එකකට දුන්නොත් how do you distinguish this from a tie stall versus a free stall? Can anybody tell me? මේක දැක්කම නම් දංවල පේනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් tie stall කියලා. හරි මේකේ දංවල පේන්නේ නැහැ. ඒත් මේක කියන්න පුළුවන් tie stall කියලා. කොහොමද කියන්නේ? There's no walking alley, and the cows are all in the stalls. And all cows are in the same position, sir. We can't see the head. Right. Yeah. So මේක free stall වුණා නම් ඔක්කොම මෙහෙම ඉන්න නෑ මෙතන. කීප දෙනෙක් මේකේ ඉන්නවා. හරි. So ඒ කියන්නේ we should be able to see these as a percentage. See? Now දැන් අපි කිව්වේ cows are අපි කියමු 12 hours 50% they lie down නම් at any given time point about 50% of them should be lying down. 50%, certain percentage of them should be at the water. Another percentage should be eating. Another percentage should be standing in the stall. Another percentage should be standing in the alley. Right? So, ඒක තමයි අපි කිව්වේ අර freedom to express normal behavior කියලා. හරි? Freedom to express normal behavior. Now with the tie stall, animal doesn't have to express the freedom to express normal behavior, right? So this would be normal behavior. 50% of the animals lying down. 3 out of 24 percentage standing in the stall. Similar percentage standing in the alley. Hari? But you don't see that here. Everybody is in the alley, either standing or sitting. Right? So ඒක එකක්. එතකොට දීපික කිව්වා වගේ මේකේ walking alley එකක් නැහැ. හරි ළමයි බලන්න. මේකේ තියෙනවා කානුව. හරි? මේ කානුවට තමයි වැටෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේවයි දිග පල්ල වැරදි. හරි? මේ මුගේ භාගයක් කානුවේ තියෙන්නේ. හරි?
මේගොල්ලන් ගොම දාපුවා කාපට් එක උඩ තියෙන්නේ. හරි. ideally ගොම දාපුවා should be all 100% in the කානුව. හරි. but මේක උඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා lengths වැරදි. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. okay. so we will go into details on those. right. Correct. So that is how you say this is a tie stall. මේක free stall කියලා හිතන්න හේතුවක් නැහැ. හරි. මේක free stall මේ මොකක්ම stall එකක් නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ මේක. right. Okay, so this is freestall, right? See, now there is no drainage here. There is no drainage here. Now, unlike in the previous example, here we have animals standing in the stall, lying in the stall, standing with two legs in the walking alley, some animals feeding, right? ඔහොම හැම જાතියක්ම ඉන්නවා. මේක ගත්තත් එහෙම නෙමෙයි. මේකේ කකුල් දෙකක් මෙතන ඉන්න කට්ටිය තියෙනවා, ෆීඩින් කට්ටිය ඉන්නවා, ලයින් ඩවුන් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔය හැම જાතියෙම කට්ටිය ඉන්නවා. හරි. So that is they have freedom to express normal behavior. Okay. Right. So that is not there with in a tie stall. Okay. So remember that. Give me a second. I'm getting a call. Important call. Okay, Lamai, sorry about that. We have, we had 5 cases of COVID positive cases at the faculty on Friday, Thursday, right? So 4 from our department. Devika Agebacha, Dhammika got positive. Sorry, Dhammika now in quarantine at Palle Kale, right? So Dr. Devinder also became positive and 2 temporary lecturers, right? So faculty we are putting ourselves in great risk. Right. Okay. So I had to answer. Right. So that is free stall. And then, right, so this tie stall and free stall, again you can have 3 different systems depending on the orientation of the animal. Right. Now this is a head-to-head free stall system. Right. So now if I give you this in a spot exam and ask you to name the dairy housing system, if you say free stall, half marks. If you say head-to-head, probably 25% of the marks, right? So to get full marks, you have to say head-to-head free stall system. Okay, right. Right. So that is head-to-head. What is this? This is tail-to-tail. Face karanne tail-to-tail. Ne passa to passa. Right. And now this is head to side wall. Right. දැන් මේගොල්ලන්ගේ මේ side wall එකක් නැහැනේ මෙතන. හරි. Head to side wall, right? So can anybody speculate why it is important? What is the importance or lack of importance or hindrance of a side wall? Why should we consider that? Why should we consider that? Can anybody guess at this stage?
side wall එක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? I think it's not good. Huh? It's not good, sir. Sir, Why not? disadvantage and advantages there. Say, okay. Disadvantages, yeah. Go This ahead, is, Taiba. What are the yeah. disadvantages? Normally this air circulation is difficult. Heat stress, chances of more heat stress. Right, but for And hill easy country, to, that may not be a problem. For hill country, it may be advantage. It will stop the draft from coming in. but safety measures is the safety measures is important. This wall is advantageous. And for the walking and observation and other reasons, it's good. And you can have feed. Maybe then feed them. Yeah, feed the ගන්න පුළුවන් නේ. easily, yeah. එමත් නැහැ මෙතන feed ගෙනියන්න අමාරුයි. හරි. Oh. So usually more disadvantages than advantages actually. This Yes, more relatively disadvantages. yeah sir. old system. Yeah. One is Aveka- visual. It works as a visual barrier for the cow. Yeah. So for the 5 freedom, we say for the normal behavior, we need to give the normal behavior. Right. That means we need to give a Open. condition where when the cows are in free land, grazing land, they do not face visual barriers. So that is the optimum condition. Here we put a wall and make visual barriers and the ventilation. Mainly Right. those two. Exactly right. So next question දීපකට උත්තර දෙන්න තහනම්. හරි. අනිත් අය හිතන්න බලන්න housing වල දිග පළල බලනකොට can this become important? අපි මේ stall එකක අපිට there is a standard length and width, right? So when we calculate those things, can you imagine why this can play an important role? Anybody else other than Deepika? Length get increased than head to head or tail to tail system. Length gets ඒ කියන්නේ වාගෙන මොකද්ද මේකට වැඩිපුර දිගක් දෙන්න ඕනද අඩුවෙන් දිගක් දෙන්න ඕනද ඔව්. මොකද්ද? දිග වැඩි වෙනවා sir. දිග මොකද වැඩි head to වෙනවා. head යනවා. ඔව්. ඉඩක් යනවා. ඇයි මේ ටික දැන් මේ බිත්තිය මෙතනින් බඳින්න බැරිද අපිට? මෙතනින් බඳින්න તો මේ බිත්තිය මෙතනින්ම බඳලා ඉවරයිනේ. If let's say there is a separate feeding area. බිත්තිය මෙතනින් බඳින්න නැතුව ආ කියන දිග දැන් මු කොහොමද මෙතන එන්නේ? නැහැනේ මු මෙතන එන්නේ නැහැනේ. හරි. මේක free stall system එක නම් බිත්තිය මෙතනින්ම බඳනනම් මොකද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? දීපක කියන්න බෑ. අනිත් අය. දීපික මේව මට වඩා දන්නවා. හරි. Anybody else මෙතනින් බිත්තිය බඳලා නැත්තේ ඇයි? ඇයි මේ මෙතන ඉඩක් තියලා තියෙන්නේ? එතකොට කොහොමද cannot access to feed no sir directly. නෑ අපි කියමු separate feeding area එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනත් feed නැහැනේ. head to head system එකේ මෙතන feed නැහැනේ. feed තියෙන්නේ කොහෙවත් නේ තියෙන්නේ. මේක tie stall නෙමෙයි නම් free stall නම් during feeding time they can go somewhere and eat. But the idea here is not feed. So Hey. ventilation and it will be a big stress if the cows always looking at the wall. හරි අපි එහෙනම් කියමු මෙතන අපි මෙහෙම full බිත්තියක් බඳිනවා මේක දැලක් ගහනවා. මෙතෙන්ටම කරලා දැලක් ගහනවා. ඒතර visual barrier නැහැ, ventilation ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. එහා පැත්ත හොඳට පේනවා. හරි? හොඳ ලොකු strong දැලක් ගහනවා. හරි? grill එකක් ගහනවා. එහෙම කරොත් මෙතනින් ගහන්න පුළුවන්ද? අපිට සර් කොහොමද ඉස්සරහට roof එක ඇරයි යන්න ඕනේනේ ළඟින්ම වගේ යන්න බැරි හින්දා so roof has to be extended from this area so the wall has to be extended from the tight places right ඒක හරි අගුවක් පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ right but ඒක නෙමෙයි there is a reason why this is so right so Don't change it. Deepika knows can Deepika When the cow is standing, this is in his lying position. When the cow is going to start, she moves her head around 20 to 30 centimeters to the front. That means that is called lunge area. lunge Lunge area. Yeah. If the wall is there, the head will hit in the wall. Then cow cannot stand because of that
space is not Yeah. available. So right. So So what although was happened to us in our diagram of fourth shed, sir? In diagram of fourth shed number 4, the wall is just with the cubicle head. පරණවද දිස්නක දීපක පරණ ෂෙඩ් එකේ ඒ කියන්නේ වෝල් එකටම ලං කරලා ඔය ස්පේස් එක තියන්නේ නැතුව තමයි කියුබිකල් ගහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට සමහර සත්තුන්ට නැගිටින්න බෑ. ඒතකොට අපි කරන්නේ නැට්ටෙන් අදලා අඩිභාගයක් පස්සට අදිනවා. ඊට පස්සේ තමයි සතන් නැගිටින්න පුළුවන්. මොකද අර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා නිදාගෙන නැගිටින්න හදනකොට ඔළුව වදිනවා. ඒක මම දැකලා තියෙනවා එහෙම තැන්වල ඌ යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඌ අඩි දෙකක් පිටිපස්සෙන් තමයි ඉඳගන්නේ. ඒක මේක නිසානේ අර බ්‍රිස්කට් වෝල් එක ඕන කරන්නේ අපිට. බ්‍රිස්කට් වෝල් එක හැමතැනම ඕන වෙන්නේ නැහැ. බ්‍රිස්කට් ලොකේට් එක ස්පෙෂලි ඕන කරනවා අර ඉස්සරහට අඩි දෙකක් යන්නේ නැතුව රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න සතාව. එතකොට බ්‍රිස්කට් වෝල් ගහලා තියෙන අවස්ථාවල මේ බිත්තියක් ඉස්සරහින් තිබුණත් මේ ලුන්චේරි යන්නේ නැහැ දැන්ට. ගන්න හරි. Okay, I remember. So even though the animal is lying using only this area for lying down, when it gets up, there is a lunge forward. Lunge එකක් කියලා අපිට ඉස්සරහට යනවා. හරි. Lunge forward වෙනවා. මෙන්න මේ ස්පේස් එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. අර මේ දීපික කිව්ව සෙන්ටිමීටර් 20 අඩි දෙකක්. අඟල් 20ක් තියක් අඟල් 20 තියක් අඩි දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් අඩි දෙකක lunge space එකක් තියන්න ඕනේ. හරි. ඒ අඩි දෙක තමයි මේ head to side wall එකේ තිබ්බ ඉඩ. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක. හරි. මේ බ්‍රිස්කට් ලොකේටර් බ්‍රිස්කට් වෝල් කියලා කිව්වේ බ්‍රිස්කට් ලොකේටර් කියලා අපි කියනවා. හරි. බ්‍රිස්කට් ලොකේටර් කියන මෙන්න මේක තමයි ඒ ලන්ජ් ස්පේස් එක තියන්න ඕනේ එක. හරි. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? මේ පැත්තේ සතා ලන්ජ් වෙන්නේ මේ පැත්තට. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද දෙන්නම එක පාට බල්ලා ගාන ටයිම් කරලා ඔන්න මචං දෙන්නම එකට නැගිටිම 1 2 3 කියලා නැගිටින්නේ නෑනේ. හරි. එක එකන එක එක වෙලාවට නැගිටින්නේ. එතකොට මේ සතා මේ පැත්තට ලන්ජ් වෙනවා. එතකොට අර ඉඩ එයා ෂෙයා කරනවා. ලන්ජින් ස්පේස් එක ෂෙයා කරනවා. that is not a problem. නැත්තම් සත්තු 1000කට අඩි දෙක 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 වැඩිපුර තියෙනවා කියන එක that's a lot of space, right? So that is why this has been designed in such a way that you don't have to keep a separate lunch space. You can divide the lunch space onto the two sides equally. හරි. බලන්නකො දැන් මේක ගානටම නිකන් හොම්බට හොම්බ ගෑවෙන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙම පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. අඩිය දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඒතර දෙන්න ඒ අඩි දෙක ෂෙයා කරනවා. right? Something like that. We will go into details on that, right? Okay, so we talked about briefly the tie stall system and the free stall system, and now the loose barn, right? So this is the loose barn. Notice that there are no partitions, right? Unlike in the free stall and tie stall, there are no partitions, there are no cubicles. Animals lie in this free area freely, right? So මේකට කියනවා bedded pack කියලා කියනවා. bedding මේක one of the major differences with the other systems. Of course those also have bedding, right? But මේක rubber mattress නෑ. This is thick bedding, right? thick bedding තමයි මේක තියෙන්නේ, right? So you see the feeding area, walking area, ඒකේ bedding නෑ. හරි. ඒකේ bedding නෑ. and resting area, right? So same place, resting, walking, feeding, right? Make a service alley එකත් මේකම තමයි. මේක තමයි tractor එක මේ පැත්තෙන් ගිහලා කැම දාගෙන යනවා. Okay, so that is loose barn. Now what do you think about space? Space වැඩිපුර ඕනේ කොයි එකටද? loose barn එකටද per animal? free stall එකටද per animal ඕනේ space? Deepika? loose barn, sir. Loose barn. Free Hari. stall. Devika? Free stall because we have to put that separations also. Yeah, අපි අන්තිමට ගණන් හදලා බලමු. අන්තිමට ගණන් හදලා බලමු කවුද හරි කියලා. Right? Okay. So typically we say for a loose barn you have to give about 75 square feet per animal, right? In the resting area, right? But in the free stall, what should be the dimensions of a stall per animal?
110 centimeter width, 180 centimeter length in resting alley. Okay, අඩි 6යි 4 Height. කිට්ටුයි නේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ 8යි 4යි. ඔයා කියන්නේ ලන්ච් ස්පේස් එක නැතුවනේ. හෙඩ් ස්පේස් එකක් නැතුව. 6 බෑ නැතුව. මෙයා. ඔව්. අරක නැතුව ගියෝ. හෙඩ් ස්පේස් එක දාන්න මෙපායයි. හෙඩ් ස්පේස් එක දාන්න සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4යි 8 තමයි දල වශයෙන් කියන්නේ. හරි. මේ ලංකාවේ සත්තු පොඩි. හරි. ලංකාවේ සත්තු පොඩි නිසා අපි මේක මීට වඩා පොඩි. හරි. But usually we say 4 by 8, right? 4 by 8, 30 square feet. Right? සිංගල් රෝ එකක් ඉස්සරහින් වෝල් එකක් නැතුව සිංගල් රෝ එකක් නම් 7 කියලා ගත්තා. ඒ කියන්නේ වෝල් එක බෝල් එක තියෙනවා නම් 10ක් තියන්න ඕනේ. ඔව් වෝල් එක නැත්නම් 7ට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර බජටින් යනකොට කැටල් ෂෙඩ් ඩිසයින් කරනකොට ලංකාවේ පුළුවන්. ලංකාවේ පුළුවන් because සත්තු පොඩි නිසා. හරි? හරි? So but now free stall එකේ හරි මේ loose barn එකේ දෙකේම you have to keep these walking areas, right? So depending on the setup, we will look at different variety of layouts today. But usually we say loose barn එකට more space යනවා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් alley area සමාන නැහැ. හරි? දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි එකක්නේ. හරි? 50 cows. හරි? But when it becomes a large setup, you know, the walking feeding area is the same, right? Drive through platform again, that is the same. Sometimes you have to put 2, right, to balance out the feed bunk space and all that. But for resting area, definitely loose barn එකේ වැඩි. See, 75 square feet versus 32 square feet. හරි? Depending on the layout, මේක දැම්මයින් පස්සේ අන්තිමට පොඩි වෙනසක් තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. හරි? කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට. හරි? ඒකට රීසන් එක සර් අර මේ ක්‍රීස්ටෝල් එකේදී අපි පැක් කරනවා. එක පැත්තකට එක පිළිවෙලකට ඔක්කොම සතු ටික පැක් කරනවා. ඔව්. අරගේ ලූස් බාන් එකේදී දිග්ගට හරහට ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ඕන විදිහට. දැන් ඒකට කරලා එක රෝ එකකට කෙලින් අතර පැක් කරන එක තමයි අපි ඔව්. හරි මේකේ එහෙම සත්තු නැචරලි ගිහිල්ලා ගානට එහා පැත්තෙන් පේලිමට පෝලිමට ඉන්න කියලා හැම ඉන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර සතෙක් මෙතන ඉන්නවා නම් ඊළඟ එක්කෙනා පොඩි ඩිස්ටන්ස් එකක් තියලා තමයි ලයි ඩවුන් කරන්නේ. හරි? අනික හැම පැත්තටම ඉන්නවා සර්. ඔව්. හරහටත් ඉන්නවා. ඔව් එක එක පැත්තට ඕන විදිහට ෆ්‍රීඩම් නේ 100% freedom. Right? ඕන විදිහට ඉන්නවා. So that is why when you calculate you have to usually keep about that much. Right, per animal. Okay, right. Right. So remember, so in a tie stall or free stall system, this is a very good. This is the position you have to target for. හරි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර උඩ ගොම තිබ්බා කියලා දැන් මේවා උඩ යාන්තම් ගෑවිලා චොක් ගාලා බිමට වැටලා තියෙනවා නේ. Good standing position, good seated position, right? So these actually, I think this was Hatharali at the farm. So relatively okay. See, gom beti okkam tiyena eliyane, right? Relatively okay. See, urinate karnawa exactly in the alley. Right? So that is relatively good designing, right? So that is what you should shoot for, target for urine and cow dung in the walking alley and not on the resting area, right? So that is would be perfect design. Now this neck rail එකනොත් ඒක position එක හදනවනේ සර් neck rail එකේ. neck rail එකත් ඒක function එකක් තමයි. හරි? ඔව්. එයා නැගිටපු ගමන්ම ඔළුව වදිනවා. එතකොට අඩියක් පස්සට ගත්තාම හරියටම ගම් දානකොට ඔව්. හරි? ඒතර මේ තියෙන්නේ අපේ farm එකේ ඉස්සර අපේ farm එක මේ modify කරන්න කලින්, right? So this is too wide. See? Too wide. and මේකේ neck rail එකක් නැහැ. හරි? tie rail කියලා කියනවා. හරි? එකක් නැහැ. හරි? මේ උඩින් තියෙන එකකුත් තියෙනවා, මෙතනින් තියෙන එකකුත් තියෙනවා. හරි? එකක් තියෙනවා. ඒකක්වත් නැහැ. ඒතකොට මේ ගොම මේක උඩ. හරි? මේක පළල වැඩි වුණාමත් මේ සතා පළලට ඉන්නවා. හරහට. හරහට ඉන්නකොටත් ගොම උඩ. හරි? Right? So when you design a stall, if it's too large,
you will have dirty stalls, dirty cows, increased maintenance, right? Mastitis, all that, right? But when it's too small, cow is not comfortable, can't express normal behavior, increased injuries. අරහෙ වදිනවා මෙහෙ වදිනවා එහෙම දේවල් වෙනවා. හරි. ඉතින් එතකොට you have to find the optimal spot. හරි. ඕක තමයි මේ stall design එකේදී කරන්නේ. හරි. දැන් එකම වැඩේ. Excuse me. හරි. දැන් මේවයි අච්චු පොතේ තියෙනවා මේ ගණන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. හරි. හෝස්ටින් ෆ්‍රීෂන් එකකට මේ ගණන්, ජර්සි එකකට මේ ගණන් ඔහොම කියලා. Right? But the problem is, you know, the size changes from country to country, and especially in countries like Sri Lanka, we have crossbreds, right? So we have crossbreds, and because of crossbreds, they are neither that nor this. හරි? එතකොට පොතේ තියෙන ගාන නෙමෙයි. ඊට වඩා පොඩි. So එතකොට අපි කොහොමද මේ design කරන්නේ housing? So ideally, we have to, so of course, wherever animals have to be uniform. If the animal size is not uniform, then it's near impossible to design proper housing, right? So we need two dimensions. එකක් තමයි අපි මේ කියන්නේ imprint length. imprint කියන්නේ අපි කියමු foot imprint කියන්නේ වැලි ගොඩේ කකුල තිබ්බොත් හැදෙන මේ footprint එකනේ. හරි? ඒ වගේ මේ සතා ගිහිල්ලා වැලි ගොඩක lie down කරොත් ඒ හැදෙන imprint එකට තමයි අපි කියන්නේ imprint length. හරි? So the bed stall bed එකේ length එක වෙන්න ඕනේ මේ imprint length එක, right? So for Holstein Friesians, usually this is about 6 feet, 72 inches. Right? Usually 72 inches, but then remember this will also depend on the first lactation, the third lactation, the third parity තමයි full grown වෙන්නේ. හරි? ඊට කලින් අඟලක් දෙකක් කොටයි. හරි? So if you go to large farms, they have these different barns for different stages of animals. Old animals versus heifers and younger animals, first and second parity, right? එතකොට තමයි දශමයටම මේවා හරියට ගන්න පුළුවන්, right? But for the small and medium scale farms that you mostly deal with, these are not entirely practical, but you just need to know, right, these things. So one thing is the imprint length and the other one is the imprint width, right? So usually about 4 feet. අඟල් 50ක් 52ක් කියලා කියනවා. හරි? 50ක් 52ක්, again depending on the maturity of the animal, right? So ideally the stall bed length and the stall bed width, digai paralai, should be the same as imprint length and imprint width, right? Ideally. හරි? හැබැයි අපිට පුළුවන් ද මේ එක එක සතාට ගිහිල්ලා වෙන වෙනම මේ බිම බුදි කරවලා imprint එක දිග පල්ල බලන්න බෑ. හරි? So there is a small trick to that, shortcut එකක් තියෙනවා ඒකට. හරි? So here what I'm asking is, හරි අපි කියවනේ මෙතන imprint length එක අඩි 6යි, අඟල් 72යි, imprint width එක අඩි 4යි. හරි? එතකොට ඇයි මේවා අඩි 4යි 8 කියලා තියෙන්නේ? not 6යි 4 නෙමෙයි මේවා තියෙන්නේ 8යි 4. ඇයි ඒ 8යි 4 තියෙන්නේ? Anybody other than Deepika? Except for the head and hunch area. Right. Hunch name lunge. For Lunge, the yeah. head space, right? So for the head space, lunge space එකට තියෙනවා නම් දීපිකත් මේ දේවිකත් තව අඩි දෙකක් තියෙනවා. අඩි 10ක් කියනවා. හරිද? So usually මේක තමයි for a fully grown Holstein Friesian, body space is ඒක තමයි අපි කිව්වේ imprint length 72 inches. Head space another 2 feet and lunge space another 2 feet, right? So මෙතන කෙලින්ම බිත්තියක් තියෙනවා නම් we have to have 10 feet length, right? Body space plus head space plus lunge space, right? This will be for a purebred Holstein Friesian animal, right? But of course we don't have such large animals in Sri Lanka, right? So but what we do is when we design wherever, you know, we only give body and head space. අඩි 8ක් හැදෙන්නේ. Lunge space එක ගන්න එහා පැත්තේ. හරි? හරි? So these are some different options, right? See,
head to head design එකක, right? So මෙතන දීලා තියෙනවා දෙන්නටම 15 feet. ඒ කියන්නේ අඩි 7.5යි නේ. අඩි 7.5 වුණාම මේ බලන්න මෙයා always sharing this guy's space. හරි. එතකොට එක්කෙනෙකුට හරියට ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාට ඉන්න ක්‍රමයක් නැහැනේ. මෙයා ඇදයට තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මෙයා ඇදයට හිටියාම ඔන්න ගොම එනවා උඩට. හරි. ඔන්න දැන් 16 කරලා තියෙනවා. 16 කරාම මෙයාගේ පැත්තට එන්නෙත් නෑ. දෙන්නටම ගානට shape එකේ ඉන්න පුළුවන්. Right? Cow dung and urine will be here. Right? On here, they have made it 17 to 18. ඒ කියන්නේ 8.5 to 9 feet per side. හරි? ඔන්න perfect. හරි? පොඩ්ඩක්වත් ළඟපාතට එන්නේ නැහැ. දෙන්නම බොහොම දැන් මෙයාගේ ගොම වැටුනේ නැතුණාට පොඩ්ඩක් කව් කම්ෆර්ට් පැත්තෙන් මෙයාට අර normal behavior එක express කරන්න එච්චරම freedom එකක් නැහැ. හරි? මෙයා ඇදේටම ඉන්න පුළුවන්. මෙයා ගානට මෙහෙම ඉන්න බෑ. හරි? So, but when you make it 17 to 18, giving about 8.5 to 9, ඔන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 10ක් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But ඒ අඩිය දෙකත් අපි පුළුවන් නම් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ because you have to give that extra 1 or 2 feet for thousands of animals in large farm. Right? So 2,000 square feet is a lot of expense, right? Roofing, flooring, bedding, all that, right? So we want the minimum number, right? So that is why we say ideally this length, right? But because our animals are smaller, the length and width are slightly smaller. Okay, now look at some head to side wall design. So here we are looking at only the length. So here they are giving 8 feet, right? 8 feet. That means 8 feet negative, but head to side wall. Head to side wall 8 feet දීපු ගමන් හරි මේ right, so this is a lunge area, right? So that is fine, but then again you know there is dung මගේ brisket locate එක මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. හරි brisket locate එක හරියටම තියෙනවා නම් it will not go any further. So 66 here, right? For body space, I don't know. So they are indicating cow dung on this thing. See, it's wider than 45. Again, cow dung, right? So here they have increased this to 72. So this 66, 6.5, 5.5 feet. When they increase it to 72, on comfortable land space, but here now 10 feet, right? 10 feet by 50 inches, 48 inches. So that is ideal, right? Right. So those are the different what happens when it. So what you need to pay attention here is not the exact number of inches, right? But the take-home message from here is it can't be too short or too long or too wide, right? So you have to get those dimensions correctly if you want to keep a clean stall and to get the benefits of that, right? Like I said, so different animals have different dimensions, different breeds, and even within the breed, right? But here is a shortcut I will shortly go through, right? Now these are the standard dimensions of a Holstein Friesian, right? So the standard dimension are nose to tail length. Nose to tail length, approximate average is 102. Range is 96 to 110. So that's like 8 to 9 feet, right? Imprint length, this is the average, that is the range. Imprint width, forward lunge space, right? Stride length, right? Just go through. But the important thing to take home message here is, right? Now you can't measure imprint width and imprint length, but something you can measure is the rump height. Rump height. So rump height is typically 60 inches,
right? 5 feet, right? But අපේ සත්තු ඊට වඩා පොඩි. හරි අපේ සත්තු 40 inches 40 ගණන් තමයි අපේ අයගේ ගොඩක්. අඩි 4ක්වත් නැහැ. අඩි 4 අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න කට්ටිය. හරි අඩි 4යි 5යි අතර තමයි අනිත් කට්ටිය. හරි අඩි 5ක් කට්ටිය rump height එක. Okay. Right, so the important thing here is this formula, right? So imprint length එක අපිට calculate කරන්න පුළුවන් by multiplying the rump height by 1.2, right? So 60 වැඩි කිරීම 1.2 72, right? Now in your area, for a particular farm, if somebody asks you to design housing, if those animals are 50 inches at the rump, then you should design the stall in such a way that the bed length is what? Rump height එක අඟල් 50 නම් what should be the bed length? Anybody? If the rump height is 50 inches, what should be the bed length? 60. Correct, 60 inches. Hari? එහෙම තමයි බලන්න 1.2 times. හරි? If the bed length අපිට ඉන්න සත්තු අතර මොකද බලන්නකෝ. මේ අයිත් ගියාම ඒ අඟල් 50 විතර සත්තු තමයි ඉන්නේ. හරි? 60 කට්ටිය නෑ. එතකොට දැන් අපි පොතේ අච්චු පොතේ තියෙන්නේ අඩි 6ක් තියන්න ඕනේ කියලා. අච්චු පොතේ ගාන තිබ්බොත් එහෙම මේ කොටස දෙකට ගොම ටික ඔක්කොම ස්ටෝල් බෙඩ් එක උඩ. Right? So that is very important, right? So දැන් මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් වලින් ඕගලන්ට important ටික තමයි මතක තියාගන්න. Imprint length එක, imprint width එක, හරි ඒක බලන්න hook bone width එකෙන්. hook bones එක අතර width එක අපිට ලේසියෙන් මන ගන්න පුළුවන් සතෙක්ගේ. හරි? මේ lunge space එක. හරි? lunge space එකයි neck rail height එක කොහෙද තිබ්බනේ කොහේ හරි. Within tie rail height. Hari? So those are the these three plus the lunge space. Hari? ඔය ටික තමයි ඕනේ. Imprint length එක, bed length එක 1.2 times rump height. Stall width twice the hook bone width. Tie rail 80% of the rump height. Hari? And lunge space 0.4 40% of the rump height. හරි ඒ කියන්නේ අඩි 10යි නම් අඩි 4යි අඩි 5යි නම් අඩි 2යි හරිනේ අඩි 5යිනේ rump height එක අඩි 2යි forward lunge space. හරි ඔන්න ඔය ටික දන්නවා නම් ඔය හතර දන්නවා නම් you can design a dairy cow barn free stall. හරි so don't go with the textbook figures, go with these values, right? Because these what we have in Sri Lanka. We have Holstein cross jerseys, we have 50% Holsteins, we have 75% Holsteins, right? So we are not going to have the full grown Holstein animals, right? So I'm happy when Velard gave designing guidelines for those farms, right? They have given decently accurate figures. හරි ඒගොල්ලොන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, right? So I'm happy about those, right? ලංකාවේ වෙලා කරාද පිට රටින් ආවද මන් දන්නේ නැහැ, but they have given relatively accurate dimensions, right? So you know these are so tie stall, free stall, loose barn, right? But what do you think? So okay, before we go any further, any questions up to this point from anybody? So when we design a loose barn, according to number of cows, we can adjust the resting. If we take the resting area space as 75 square feet per cow, the other walking and feeding areas are
the width is fixed, no sir. We can calculate by taking the resting area space, no sir. හරි. ඒක මෙහෙමයි මේ චානක. හරි. දැන් අපි කිව්වනේ මතකද අපි ෆීඩ් බංක් ස්පේස් එක ගැන කතා කරානේ. හරි. ෆීඩ් බංක් ස්පේස් එකේ අපි කිව්ව සාමාන්‍ය ඇඩල්ට් සතෙකුට අඩි දෙකක් තියෙන්න ඕනේ කිව්වනේ ෆීඩ් කරන්න. හරි. ඒතර ෆීඩ් කරන්න අඩි දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ෆීඩ් කරන්න අඩි දෙකක් තියෙන්න ඕන නම් අඩුම ගානේ මේක දැන් මේක සත්තු 53යිනේ. හරි. 53 වැඩි කිරීම 2 අඩි 106යි. හරි. එතන මෙතන ෆීඩින් ඇලි එකේ මිනිමම් අඩි 106 තියෙන්න ඕනේ. අතරම ලොකු සත්තුන්ට ෆීඩ් බංක් ස්පේස් එක අපි කියනවා 75 සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටිමීටර් 75ක් අපි සෙන්ටිමීටර් වලින් අපි අඟල් වලින් සෙන්ටිමීටර් 75ක් කියන්නේ වැඩි මෙයා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙන අඟල් 24ක් 26ක් කියලා. සෙන්ටිමීටර් 75ක් කියන්නේ අඟල් 30ක් විතර. 29ක් විතර. හරි. සාමාන්‍යයෙන් 24ක් 26ක් තමයි ලොකුම සතෙකුටත් කියන්නේ. හරි. 24ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 60යි. 26ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 65ක් විතර. මට හිතෙන්නේ 75ක් වැඩි කියලා. හරි. එතකොට ඒ ගාන තිබ්බහම මේ 120 වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියන්නේ මේ walking alley එක that was a good question. සාමාන්‍යයෙන් walking alley එක මේ වගේ තැනක අඩි 14ක් විතර 12ක් 14ක් තියන්න ඕනේ. හරි. 12ක් 14ක් තියන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. හරි. අද ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මෙතන walking alley එක පළල වැඩි, මෙතන walking alley එක පළල අඩුයි. ඇයි ඒ? මේ අඩි 10යි. මේකට 14යි. සත්තු කනකොට දිග අතර ඉන්නවා. එතකොට හරස් අතට තව කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right, exactly. අනිත් So this is the feeding alley, feed lane, right? So this is where animals will eat. Here animals won't eat. මෙතන මේ නිකන් rest එකේ දිග අතර තමයි යන්නේ. මෙතන මේක පාර හරහට ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතන. හරි. සමහරට මෙතනින්දී hind feet on the alley, 4 feet on the stall. හරි. නමුත් මේක පාර හරහට ඉන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන එහෙම නෙමෙයි. මේකේ හරහට මේ පැත්තේ ඉඳන් තමයි කන්නේ. එතකොට සත්තුන්ට මේ පැත්තෙන් යන්න පොඩි ලේන් එකක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. හරි. මෙතන congestion වෙන තැනක්. හරි. So that is why this is wider. Right. So typically we say මේ අපේ සත්තු පොඩිනේ. අපි typically we say 12 to 14 feet here and මෙතන 8 to 10 feet. 10 දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මෙතන 14 දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. හැබැයි so that is the range. Okay. හරිද චානක, did you get the answer to your question? Okay sir. Right. අපේ කන්ඩිෂන් Thank you, එකක මිනිමම් 10 වගේ මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා සර්. කියන්නේ අර දැන් අපි කැටල් ෂෙඩ් ඩිසයින් කරනකොට මේ ඔව්. කොන්ක්‍රීටුයි ඒ කියන්නේ බිමට කොන්ක්‍රීටි උඩට වහලයි කියන දෙකම මේ කැල්කියුලේට් එක. කරනවානේ අරකේ ස්පේස් හදනකොට. Hmm. එතකොට අර මේ කියන්නේ ෆාමර්ස්ලාට හදනකොට ෆාමර්ස් අමාරුම ෆාමර්ස්ලා ඉන්නවනේ. කරගන්න අමාරුයි බජටින් ඒගොල්ලොන්ට සර් 9 වෙනකලුත් අඩු කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පේස් එක. Hmm. හැබැයි 10 ඔව් ඒක තමයි. අපිට ඒ කියන්නේ යන්න පුළුවන් නම් අපේ ඉන්න සත්තුන්ට සත්- ටිකක් ඒක- ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් බජටින් වල. ඔව් ඒක තමයි දහය කියන්නේ. කොටස. ජර්සි නම් ඩිෆරන්ට්. හරි. ජර්සි සතා පොඩිනේ. හරි. දැන් ෆ්‍රීෂන් fully grown නම් මේ 12 14 8 10 කියන එක මේ දෙක යන්න ඕනේ. හරි. නමුත් ඊට වඩා පොඩි කරන්න බෑ ෆ්‍රීෂන් fully එක. මොකද මේක උගේ head space මෙම අඩි 8ක් එනවනේ මෙතන. head space උයි body එකයි. හරි. ඒතර එතනට අඩි 8ක් ගියායින් පස්සේ හරි මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ අඩි 2යිනේ. 10 කරොත් තව සතෙකුට යන්න බෑනේ. හරි. එතකොට ඉන්ජරිස් වෙනවා, ලිස්සනවා, වැටෙනවා, ඔය කතන්දර වැඩි වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ideally you have to go for 12 to 14 for Frisians, but like I said, so දැන් මෙතන අපි කියන nose to tail length එක අඟල් 102යි, which is 8.5 feet. See, 8.5 feet. ලොකුම සතෙක් ගත්තොත් 108 inches, which is more than 9 feet. හරි. එතකොට එහෙම වුණාම අරක තියන්න බෑ. හරි. ඒක අනුව තමයි it has to change. Right. So like Deepika said, you can make it shorter
but you have to be aware of the repercussions, and you have to have a good understanding on the exact dimensions of the animals. Okay, right. හරි හරි එතකොට මේක මොකක්ද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක free stall ද tie stall ද loose barn ද anybody Free store. 6.6 inch no sir. Material 6.6 inch. Got මොකද්ද මේක එතකොට ඒකට tie store 6 yeah tie stall ඒක එක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් වාගේ එක තව එකක් මොකද්ද මේකේ tie stall කියලා Head suggest to කරන්නේ head to head tie stall. head to head නෙමෙයි tail to tail. මේක tail to tail A to tie stall tail. කියන tie stall Feed bunker is just opposite the tie stall, just in front of the ඔව් දැන් මේකේ ඉන්ඩිකේෂන්ස් තුනක් තියෙනවා මේක tie stall කියන්න හරි එකක් තමයි දීපක කිව්වා වගේ මේක walking alley එකකට පළල මදි walking alley එකක් නම් මේක මීට වඩා පළල වෙන්න ඕනේ අඩුම ගානේ අඩි 8ක් වෙන්න ඕනේ ඊළඟට තමයි මේ කාණු තියෙනවා ගැට හරි free stall නම් කාණු නැහැ හරි තුන්වෙනි එක තමයි free stall නම් මෙහෙම feeding alleys දෙකක් දෙන්නෙත් නැහැ feeding alleys දෙකක් දෙන එක පාඩුයිනේ stall එක ඉස්සරහින් ගහන්නෙත් නෑ. ඔව් හරි මෙතන ඉස්සරහැම දෙන්නේ නැහනේ හරි ඉතින් ඒ ඉන්ඩිකේෂන්ස් ඔක්කොගෙම මේක අපිට tie stall කියන එක තීරණය කරන්න ඇති වෙන්න සාධක මේකේ තියෙනවා හරි ඕකේ ඒ වැඩක් නෑ මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එක මේ වෙන්න කිව්වේ හරි right okay right so then අපිට actually I took this from the FAO website again hari so they have done a small drawing up like this for small scale farmers hari පොල් පරාල මේ ඔක්කොම මේ ගැල්වනයිස් බට වෙන්න ඕනේ නැහැ පොල් පරාල මම දැකලා තියෙනවා මුලතියු යාපනයේ පැත්තේ මේ නිකන් පොල් පිටි හරි හරක් ඔක කඩාගෙන යන්නේ නැහැ ඒක නිකන් පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකයි විතරයි ඕනේ හරි පොල් පිටි අනම්මනම් කෝටු කෑලි කැලෑගස් වලින් මෙහෙම ගහලා තියෙන මම දැකලා තියෙනවා හරි so you can do that as long as it doesn't damage the animal පොල් පිත්ත කියන එක ස්මූත් නේ හරි you can even use those hari doesn't have to be all these fancy galvanized butter right okay now so we come into right the mega මොකද්ද මේක loose the free stall the මොකද්ද මේක tie stall the oh මේක free stall එක සර් free stall tail to tail එකයි head to head එකයි දෙකම තියෙනවා rows මැද්දේ තියෙන rows දෙක head to head පිටිපස්සේ තියෙන rows tail to tail yeah හරි so මේක free stall මේකේ කාණුවක් නැහැ හරි මේකේ කාණුවක් නැහැ මේකේ feeding area එක කොයි එකද feeding area එක මැද්දේ තියෙන 22 22 feet ඔව් මේක හරි එතකොට මේකේ 20 20ක් තියලා තියන්නේ මොකද ට්‍රැක්ටර් යන නිසා tractor එකට හරි මතකනේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අඩි 17 18 මේ තියෙන 18 right මේ තියෙන 18 මෙන්න 10 side wall නිසා හරි මෙතන 10යි හරි මෙතන මේක side wall එකක් නෑ side wall එකක් නැතත් 10ක් තියලා තියෙනවා හරි මම දන්නේ wall එක සමහර ඇති මම දන්නේ ඒකද පේන්නේ නැහැ නේ මෙතන wall එකක් ඇතිනේ මෙතන මේ තියෙන්නේ හරි 10ක් තියෙනවා කියන්නේ wall එකක් ඇති ලන්ච් කරන්න බෑනේ එළියට කොහමද හරි so these are the typical dimensions right now but so these are advanced one right so now we'll go look at different arrangements right so now so this is the typical arrangement I have seen in Vellard farms right
Villard farms, Lankawe genapu kattege typical arrangement is this, right? So they have about 30 animals here and 20 animals here, something like that. Hari? To um, in a 50 animal barn, right? So look at the dimensions still 14. Then make a 14, make a podi, so sattu podi. අපි දැන් මෙතන කිව්වේ අපි 18 නේ. හරි? 18 මතකනේ ආපු හැටි. මෙතන 17 18 එකේ මෙහෙමනේ 18 ආවේ. Right? So 15 එකේදී මෙහෙම for fully grown Holstein Friesians, right? But for අපේ ඒවා හරි වෙලාඩ් එකේ something like this තමයි තියෙන්නේ. හරි? මේක හයි ෆ්‍රීස්ටෝල් කියවිකල් දෙකක් දෙපැත්තට ගහලා මැද්දේ අඩි දෙකක් ස්පේස් තියලා තියෙන මේ සිස්ටම් එක. මැද්දේ අඩි දෙකක පරතරයේ ඔව් කියවිකල් දෙක දෙපැත්තට කරලා ගහලා තියෙනවා. වෙලාඩ් එකේ නේ. වෙලාඩ් එක. ඔය එතන ඔව්. 6යි තියෙන්නේ. ඒරියා එක ඔව්. 6යි. කාපටුත් දෙන්නේ ගොඩක් 6 6 feet නේ. එතකොට ඔව්. මැද්දේ අඩි දෙකක් ස්පේස් එක ඔව්. අර මේ ඔව්. හැබැයි එතන අඩි 6 තියෙන අඩි 6නුත් භාගයක් මේ හෙඩ් එකට පාවිච්චි වෙනවා. ඔය ඇතුළමයි ඉන්නේ සර්. ඔව්. ඇතුළමයි ඉන්නේ. දැන් අපේ කට්ටියට ඒක මැච් වෙනවා සර්. ඔව් ලන්ජ් එකට තමයි අරක පාවිච්චි වෙන්නේ මැද්ද ඔව් ගන්න. ලන්ජ් එකට තමයි අර මැද්දේ අඩි දෙක යන්නේ. යන්නේ. ඔව්. හරි. Right. So just have an idea on the basic dimensions, right? දැන් මෙතන මේක 10යි මෙතන feeding නෑනේ. feeding මේ පැත්තේ. ඒක මෙතන 14යි, right? So important. So if I ask you to draw at an exam, right? So important to note the waterers, right? See, note the waterers, right? So now this is on the mega tama typical Villard layout එක. හරි? 18යි 18යි 34යි 34යි 26යි 60යි, right? So for 50 animals, you know, something like this. Right, so usually you say you keep a few extra stalls. I don't see that often in Sri Lanka, right? මොකද සතුන්ට ගාන්න එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා නම් ඒක හොයාගෙන යන්න බෑනේ. හරි? ඒක නිසා you keep a few extra එක එක පොත්වල එක එක වගේ කියනවා 2% extra කියනවා 5% extra කියනවා 10% extra කියනවා. I don't know the exact number, right? But if you keep extra stalls, you know, it adds up to the cost. On the other side hand, you can argue some animals are never going to lie down. So there will always be a few vacant ones, even if you have the exact number of stalls. Hari? So දෙපැත්තට මම arguments දැකලා තියෙනවා. හරි? හරි? එතකොට right. See? 12 to 14, 8 to 10. So remember these are 3-row layout. This is what you call a 3-row layout, right? So the width of these are 4 feet each, right? But in our case, I think it was 42. Neither me. සර් Villard devai 42, 44 විතර මං හිතන්නේ. වා සෙන්ටිමීටර් වල කියන්නේ නේ. මොකද සර් පළල අඟල් 42ක් 44ක් නේද Villard devai. 110 තමයි සර්. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රීෂියන්ලට 120 ගියා. මේ ජර්සි 110. 110ක් බලමු. 110 බෙදීම 2.54 කියන්නේ 43යි. හරි? 120 බෙදීම 2.54 කියන්නේ 47යි. හරි? ඔව් මම දැකපු ඒවායේ 44 තමයි මට මතක හැටියට තිබ්බේ. හරි? මේ 40 කියන්නේ අඩි 4වත් හැදුවා නේ. වෙලාඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිමට ආපු ඔස්ට්‍රේලියන් කට්ටිය නෙමෙයි නේ. මැනික් පාලමිස එක ෂෙඩ් අනේ නේ ඒවා හරි. ඒවා නේ මම කියන්නේ වෙලාඩ් ෆාම්ස් වලින් ගෙනාපු ඒවාට මම කියන්නේ. ඒක තමයි සර්. මැනික් පාලමේ ජර්සි ක්‍රොස් එකයි ෆ්‍රීෂියන් එකයි දෙකම දැම්මනේ පියෝර් ෆ්‍රීෂියන් උත් ගෙනාවනේ ඒගොල්ලෝ දාන්න වෙනම සෙට් මේ ෂෙඩ් සෙට් එකක් හැදුවා 120 පළලයි උසත් මේ 120යි කියුබිකල් එකේ උස. හරි. ඊට පස්සේ ජර්සි ෆ්‍රීෂියන් අර ක්‍රොස් සෙට් එක දාන්න හදපු එක 110 උස 110 පළල. හරි හරි. මම කියන්නේ මේ එළිය ෆාම්ස් ඒවට ගෙනාවේ ක්‍රොස් කට්ටියනේ. හරි? So those were අඟල් 44යි තමයි පළල තිබ්බේ, which is 110 centimeters. But these are 4 feet
which is 120 centimeters. That is for fully grown purebred Holsteins, right? So that is ෆීල්ඩ් එකෙත් දස්පාන් ෂෙඩ් දෙක 3-4ක්ම හැදුවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි සතුන් 110 110 ගත්තාම හොඳට මැච් වුණා. ඒ ඒක කියන්නේ තමයි ෆීල්ඩ් එකේ මම දැකපු ඒවා ඒක තමයි තිබ්බේ. එළිය ඔය සත්තු 50 100 ගෙන ආපු තැන්වල හරි තිබ්බේ අඟල් 44. කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 110යි. Right? Okay, so these are three row layout that is fine for 50-60 animals. But if you have 100 animals, then you typically need a 4-row layout. So that would be something like this. Sorry, Visipahai 25, 25, 25, 25. Right? So these are recommended layout for 100 animals. Right? So it's a little difficult. Make a three rows wali make a karanne giyot, right? So you will have to have a very long barn. 3 rows wali make a karanne giyot, right? And then feed bunk space එක දිග වැඩි වෙනවා, right? So for 100 animals, ෆීඩ් බංග් ස්පේස් එක සර් මේ feed bunk space. ඔව් ෆීඩ් බංග් ස්පේස් එක සර් අර මේ සර් අරගෙන තිබුණේ අර ලොන්ච් ඒරියා එකට එහෙම ඩ්‍රෝවින්ග්ස් ටික ඒක අර ඔමාෆා වෙබ්සයිට් එකනේ. ඔව් ඔමාෆා මේකස තියෙන්නේ 75 සෙන්ටිමීටර් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙලාඩ් එකේ සර් ඩිසයින් කරනකොට 75ට තමයි ෆීඩ් බංග් එක හැදුවේ. එහෙමද මම ඒක ගත්තේ ඒකෙන් නෙමෙයි මම මගේ තිබ්බ මේකෙන් කිව්වේ ඒකේ තියෙන 75ද? ඔව් ඒකේ දාලා තියෙනවා සර් වෙන ෆීඩ් බංග් එකට ගන්න කියලා. පොඩ්ඩක් බලන්න 75 කියන්නේ කීයද කියලා. වෙලාඩ් වලට 75 අරගෙන තමයි. 75 බෙදීම 2.54 අඟල් 29ක් යනවානේ. ඔව්. right. හරි. so maybe හරි කොහමද මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ අඟල් 24යි 26යි කියලා මං හිතනවා අපේ ලංකාවේ සතුන්ට දන්නේ මගේ ඔළුවේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඒ ගාන කියලා. හරි. හරි අපි බලමු. right. So right, this is the recommended layout for 100 animals. 4 rows. Hari 4 rows කියන්නේ 1 2 3 4. Right. Right. Fine. Right. So another layout for 100 animals, 31 plus 19 50. Panahai CI. Hari another 4 row layout that can work for 100 animals. Okay, so these are larger one, right? Tihai, hatai. So for 200 animals. For 200 animals, you will have to go for something like a 6-row layout. But these dimensions stay the same. Make a 12 to 14, make a 8 to 10, make a 16. Right? So remember, this also has to be wide because that's also high traffic. Sattu metani maruna vaturu bona water rasti enwa, right? And then of course the drive-through feed alley, 2022. Right? The dimensions are the same for stalls, right? And so another 6-row layout that will work for 120 animals, 40, 40, 40, right? But then, so what is the difference here? Here, one feeding alley. Yeah, one feeding alley, and here two feeding alleys on either side, right? So that is the difference not here. Economical. This is not economical. Oh, management එක ඔක්කොම මෙතන ටික අමාරුයි ඉතින් දෙපැත්තකින් ගන්න දෙන්න ඕනේ. හරි. Labor වැඩි. හරි. But here cleaning, pushing ඒව ඔක්කොම එක තැන ලේසි. Right. Feed bunker එකකට සර් යන්න පුළුවන් උපරිම රෝ ගන්න 3යි. මොකද්ද? මේ දැන් මෙන්න මේක සර් ෆීඩ් බංකර් එකට දැන් මේක තව රෝ එකක් ගහලා කියන්නේ තව හෙඩ් ටු හෙඩ් එකක් දාන්න නේද? ඔයාගෙන මේක එක පැත්තකට. ඔව් ඒකට රෝස් 3යි උපරිම 1 2 3යි. එහෙම එක මං කියවලා නැහැ. රෝ 4ක් කියොත් ෆීඩ් බංකර් එකේ ස්පේස් එක මදි වෙනවා. රෝ 4ක කට්ටිය આવුත් එතෙන්ට ස්පේස් මදි වෙනවා. හරි මං එහෙම කියවලා නැහැ. හරි. Okay. Right. So these are the different layouts, and these are massive 8-row layout. So this is 400 animals. 50 CI, 200 CI, 400 CI, right? So for 400 animals, right? So wide body, right? Wide. Okay, so these are the different layouts. I have seen, I have
been to a 1,000 cow barn. කරත් ඒ කියන්නේ ඒ farm එකේම 6,000 animals 1,000 cow barns 6ක් තියෙනවා. හරි. I have been to a 6 එහෙම barn එකකට ගිහින් දෙනවා massive වා. මට ඇත්තට මතක නෑ ඒක කාලේ මම දන්නේ නැහැ මේ 6 row 8 row ගැන මම දන්නේ නැහැ මට මතක නෑ. කොහොම හරි මෙහෙම ගොඩක් දේවල් ගොඩක් තිබ්බා කියලා මතකයි. හැබැයි දිගයි. ගොඩාක් දිගයි. 6 row ලංකාවේ එකම තියෙන්නේ අඹේවල APL එක. APL ඒක එක නේ. 6 row එකක්. ඒක විතරයි ඒ කියන්නේ head to head එකයි tail එකයි 6 row. ඒ කියන්නේ මැද්දේ feed bunk feed 6 row අර විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉඩලි එකයි. ඔව්. එකයිනේ මමත් එකපාරක් මැද්දේ feed මැද්දේ තියෙන්නේ. ඔව් ඒකයි දෙපැත්තට අර මේ layout එක මේ වගේ layout එක තමයි තියෙන්නේ. මේ layout එක. මම එකපාරක් ගියා මට එච්චර විස්තර මතක නැහැ අපි බහින්න දුන්නේ නැහැ බස් එකෙන්. මේ යන්න තහනන්නේ යන්න දෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා ගියා බැස්සේ නැහැ. ඈතෙන් තමයි දැක්කේ. Hari. Now, okay. So those what we talked about were the dimensions of the barn. Hari. So now we go into dimensions of individual stalls. Hari. So ogolo notice karada. See now here do you see that the feeding alley is a few inches higher than the standing alley. See, so we say 4 to 6 inches. This is higher than the standing alley. You see the same here. Feeding alley method higher than this. Right. So regardless of the design, it's important, right? Because harakata typically iroda uluwa pahat karanna ba. Right. So centimeter na 15 20යි angal නම් 4යි 6යි. Right. So comfortable reach එක 2 feet 60 centimeters. හරි ඊට වඩා ඈතට reach කරන්න බෑ. හරි. So these are some dimensions, right? So walking alley එකට වඩා feeding alley එකේ අර height එක 20 centimeter තියෙන එකට තව explanation එකක් තියෙනවා සර්. මේ හරකෙක්ගේ maximum saliva secretion එක achieve වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 20ක් උසින් තියෙන තනකොළ කනකොට වැඩිම saliva secretion එක. ඔයා මොකක් කියලා තමයි මට කලින් කිව්වෙත් මම ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඔයා මට කලින් එක පාරක් කිව්වා. Yes, හරි I didn't know මට දීපක එක පාරක් මට අද තමතුණා. Right. එහෙම එකක් තියෙනවා නේ මම ඒක දැනන් හිටියේ නැහැ. ඒතර වැඩිම buffering action එක කියන්නේ වැඩිම sodium bicarbonate මේ රූපන් එකට ගිහලා maximum buffering maximum feed conversion ratio එක කියනවා. ඒ height එකේදී කනවා. ඒක තමයි natural grazing land එකක හරකෙක් කන ඔව් ඊට වඩා යට ටික කන්නේ බැටළුවනේ නේ ස්වභාව ධර්මයේ හැදිලා තියෙන height එක කියලා ඔව් හැබැයි ඊට වඩා නම් යාර කනවා ගල්හ කරන වඩා කනවා ඔව් හරි okay right so මේ දෙන්නේ with 24 per animal තමයි මේ වයනන් තියෙන්නේ හරි right okay so now we go into a little bit more detail right right so now remember දැන් මට මෙතන කියන්න බලන්න නැතු මේක බලන්න එපා බලන්න නැතුව දැන් අපි අර කතා කරපු අඩි 6 වෙන්නේ කොයිකද කියලා මට කියන්න මේ A ද B ද මොකද්ද අඩි 6 වෙන්නේ 9 to දැන් දීපක අනිත් අය කියන්නේ හරි අඩි කොයි එකද අර අපි කියපු අඩි ඇඟල් imprint width එක imprint length එක sorry imprint length එක වෙන්න ඕනේ කොයි එකද මේකේ A ද B ද A ද B ද දීපකට මේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න කතාහනම් because Deepika knows these things better than me so A. A sir. B sir. B hari imprint with length එක වෙන්න ඕනේ B right so this has a different set of functions right so I have asked you here to refer the neck rail functions දීපිකත් මේ සමහර ඒවා කිව්වා මේකෙන් මේකට අල්ලන් ඉන්නවා දැන් හරක චූ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ උඩ නිකන් ආච් කරනවා හරි ඒ ගොඩාක් ආච් කරොත් යූරින් ආපහු උඩට එනවා හරි
ඒකත් ඉස්සර තිබ්බා ඉස්සර දාලා තිබ්බලු උඩ මම දැකලා තියෙනවා පරණ ෆාම්ස් වල ඇමරිකාවේ කටු එකක් එල්ලන එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒකේ කරන්ටුත් දානවලු. හරි. එතකොට ඌට උස්සන්න බෑ. ආච් කරන්නේ නැහැ. හරි. මොකද ආච් කරොත් ගොඩක් urine goes on top of the thing. හරි. So remember this is the imprint width. So this is called the brisket locator. දැන් අපේ ගොඩක් කියවයි brisket locator නැහැ. හරි. Brisket locator එකක් තියෙනවා නම් then this is very good. So usually brisket locator is not a mobile thing. හරි. But you can make it mobile. හරි. ඔය තියෙන්නේ ඔය irrigation කරන ලොකු බට තියෙනවා. හරි. එස්ලොන් බට නෙමෙයි. හරි. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ කොහොමද කියලා මේ පැත්තේ මේ දවස්වල නුවර නම් මොකද්ද මම දන්නේ ප්‍රොජෙක්ටිං ඇවිල්ලා හෝ ගාලා අර නිල් පාට බට වගේක් වරලගෙන යනවා. හරි. මේ වතුර water lines, right? අන්න ඒ වගේ බටයක් නියමයි මේකට. හරි. And you can move it. එතකොට සත්තු පොඩි නම් හරි සත්තු පොඩි නම් දැන් අපිට you know medium scale farmers can't afford to make housing for heifers and first lactating and third lactating එකකව බෑනේ. හරි. ඔක්කොටම තියෙන එකයි. But what you can do is you can move this brisket locator forward and backward. මට කියන්න බලන්න එතකොට heifers ලාගේ brisket locator එක තියෙන්න ඕනේ වම් පැත්තටද දකුණු පැත්තටද move කරන්න වෙන්නේ? Janardana, what do you think? Janardana, mute your mic. Janardana, Janardana, what do you think? Brisket locator, should it be moved to the left or right in a heifer compared to the adult animal? Janardana, did you speak? Janardana, I can't hear you, no. Your mic is moving, but can't hear. Janardana, mic problem. Gayani Tilakaratna, can you unmute your mic, please? Gayani or Gayani? Haryana, Tayuba. Tayuba, කට්ටක දාලා ගිහිල්ලාද? ළමයි කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. මෞනිකා. මෞනිකා, where are you? cut නැහැ. Okay, so in heifers, Devika, where do you think you'll have to move the brisket locator? Left, To the left or right? left. Left nose. To the left. Harry, because heifers are smaller, you have to move the brisket locator to the left. So that way you can still maintain that ideal laying down position where you know the butt is right here, so all the dung and urine will fall into the walking alley, right? So this is that imprint length we talked about, but note here imprint length කියන්නේ B නේ. B, see first lactation 70යි 72යි ඔහොම තමයි ලොකු වෙන සත්තුන්ගේ, right? So and of course they you know their rump height accordingly, see 61.2 times 58 times whatever, right? So hook bone width එක මේ තියෙන්නේ මම එකයි dip එක කිව්වේ. අනේ අපි මේකට නෙමෙයි කතා කරේ නේ ඒක. මේකට නේ. Oh, right, 24 to 26 inches imprint width, right? According to that the width of the stall might be about 50 to 54 inches, right? Okay, so these dimensions you need to be familiar with. So neck rail hari tamai pi thigh rail, C අපි මේක තමයි කිව්වේ 0.8 of the rump height කිව්වේ මේක. නෑ 0.8 of the rump height කියන්නේ කීයද? අඩි 72 times
0.8. Oh, no, 70, 60 times point. Yeah, right. So so make a neck rail, tie rail, can same thing, right? So there is a that is the length. Deepaka kiyada kiwe 48 times centimeters, isn't it? 2.54, yeah, 120, right? So approximately this කිව්වේ පළලයි මේකයි සමානයි නේද දීපක? මේ ඔස අලුත් කියන පළලයි මේ හයිට් එකයි 110 තමයි මේ 110. ඔව්. දැන් මේකෙත් එහෙම තමයි එන්නේ. හරි. ටයි රේල් එක කැල්කියුලේෂන් එක අරක තමයි රම්ප් හයිට් එකෙන් 80%. හරි. So rump height 60 නම් මේක should be 48 inches, right? So best thing is to use those formulas depending on the animal sample you are dealing with. Okay, so අර 80% ඉඳස අර නැගිටිනකොටම මේ බෙල්ල වදිනවා මේ නෙක් රේල් එකේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන් ඔළුව ෆ්‍රී නැහැ මේ මේක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අඩියක් පස්සට අරගෙන ඔළුව මේකෙන් එළියට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නමලා උඩට තියා ගන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි මුත්‍රා කරන්නේ. අන්න එතනදී අර අඩියක් පස්සට යන්නම ඕන ඔළුව එළියට ගන්න නම්. ඒ අඩිය පස්සට ගන්නකොට පිටිපස්ස හරියටම සෙට් වෙනවාස මේ වෝකින් ඇලේකට ගොම වැටෙන්න. රෙස්ටිං ඇලේකට වැටෙන්නේ නැතුව. නෙක් රේල් එකේ අර ෆන්ක්ෂන් දෙකක් කියලා කියනවා. බයොලොජිකල් ෆන්ක්ෂන් එකයි මෙකැනිකල් ෆන්ක්ෂන් එකයි. මෙකැනිකල් ෆන්ක්ෂන් එක කියුබිකල් එකකට එකක් ටයිට් තියා ගන්නවා. බයොලොජිකල් ෆන්ක්ෂන් එක විදිහට අර නැගිටිනකොටම බෙල්ල වැටෙනාම අඩියක් පස්සට ඇවිල්ලා යා ඔළුව කෙලින් කරන්නේ. ඔළුව නිකන් අස්සෙන් එළියට ගන්නවා වගේ පස්සට අරන් ඔයා ළමයින්ට මම රිෆර් කරන්න කියපකට උත්තරේ කිව්වා මේ මම මෙතන දාලා තියෙන රිෆර් neck rail functions කියලා. හරි ළමයින්ට රිෆර් කරන්න තියෙන chance එක නැති කරා. Okay, right? So let's move on to the next point. Right, so go through this slowly. Yeah, so there are plenty of things to understand here. Go through this slowly. එක පාට කටපාඩම් කරන එක නෙමෙයි. So මෙතන තියෙන මේ slope එක. හරි? අඩි 4ට අඟලයි, right? ඒ වගේ ඔව් හරි අඩියට අඟල් කාලයි ස්ලෝප් එක. හරි අඩි 4ට අඟලයි. අඩියට අඟල් කාලක ස්ලෝප් එක තියෙන්න ඕනේ. හරි all those are here 8 inches, right? So a lot of things. So this deterrent is not the neck rail. So some people think this is the neck rail, that is just a deterrent to stop them from going to the other side. Okay, right. අර ස්ලොප් එකෙත් ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මේ දැන් අපිට කියපු ගාම හිතෙන්නේ මුත්‍රා ටික පහළට යන්න කියලා විතරද? මේ නිදාගෙන ඉන්නකොට දාන මුත්‍රා ටික පහළට යන්න හදලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක එක ෆන්ක්ෂන් එකක්. අනිත් එක මේ සතෙක් දැන් කවදාවත්ම ස්ටෝල් එක නිදාගත්තු නැති සතුනේ දැන් ඔය මේ ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත වලින් නම් ආවෙස. ඒක කවදාවත් ස්ටෝල් එක බුදියන් තිබුණේ නැහැ ග්‍රේසින් ලෑන්ඩ් වලින්. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ දවස් 4ක් යනකොට 80 94 ප්‍රමාණයක් ස්ටෝල් එකේ ඔළුව ඉස්සරහට දාගෙන හරි පැත්තට නිදාගත්තා. ඒකට හේතුව නිසා අනිත් පැත්තට නිදාගත්තාම මේ ස්ලොප් එක පිටිපැත්තටනේ තියෙන්නේ. දැන් ඔළුව පිටිපැත්තට දාන්න අනිත් පැත්තට නිදාගත්තා කියලා. ඒක නිසා මේ ඉන්ටෙස්ටයින් මේ ඔක්කොගෙම බර වැටෙනවා ඩයෆ්‍රම් එකට. ප්‍රෙෂර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර අඩියට කඳු නගින්න පහින් ඒ කතාව වගේ. ඒකට අර ෆ්‍රීඩම් නැහැ රෙස්පිරේෂන් වලට. හොඳ ෆ්‍රී නැහැ යාට. ටිකක් බර වැටිලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට නිදාගත්තාම ඒ ෆ්‍රීඩම් එක යට එනවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒක පුරුදු වෙනවා නේ. ඔව්. ඒකත් එක අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා තව පස්සට. cow comfort indices ගැන කතා කරනකොට අපි හරි okay, right? So those are the these are the things that you need to මේක නැතරම memorize කරලා, I mean you have to know. හරි? Because you will likely get a question like this at the exam. Hare? But I'm not going to spend time on this today now, right? So you go through the question. You will likely get a question like this at the exam. Hare? Meka karla mohari prashna tiyana mayen ahanna. But I'm not going to do it now. So I think I will be able to finish everything before 12:30. So let's go ahead and finish. මොකද මගේ ළඟ weekends hack ඔක්කොගෙම මට
එක එක තියෙනවා alumni association එකේ AGM තියෙනවා faculty එක වැඩක් තියෙනවා undergraduate ළමයිව farm එක යන්න තියෙනවා ඒක නිසා I don't think I'll be able to take any more lectures to you guys before the end of March, right? So let's go ahead and finish, right? Right, so heat stress management is a very important aspect in Sri Lanka, obviously, right? Mm. So simple things first, right? You have to provide plenty of fresh, cool water, right? So clean and cool now, they will drink more water. Hari, ice dana කියලත් කියනවා Middle East වල එහෙම. හරි. Right, so මම දැකලා තියෙනවා අපේ ටැංකි ක්ලීන් කරන්නේ නැහැ. දියසෙවල බැඳිලා තව මොන මොකු ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. Right, so encourage, right, farmers to clean this, right? So again, something I haven't seen people practice in Sri Lanka. They say feed up to 70% of the feed in the morning and evening hours when the peak heat is over. I have not seen this being practiced in Sri Lanka, but I have seen this in Australia with the extreme temperatures they have. So they do this in Australia, right? And then there is spraying, misting, and fogging, and then also just regular fan, right? So sometimes nikamma fan එක විතරක් දැම්මොත් it just pushes the hot air down, doesn't help, right? Fan is more useful with a misting system, right, where the fan will help the water to evaporate. So remember, මෙතනදී සත්තු cool වෙන්නේ not by them getting wet, but by the water evaporating. Evaporate වෙනකොට it absorbs heat from the skin, right? It absorbs heat from the skin for when water evaporates. That's how animals cool down, right? From misting, fogging, and spraying, right? So there are different opinions about fog versus misting versus spraying, right? So fog is the finest particle size, misting is larger, spraying is even larger, right? So from what I have read, smaller the droplet size, the better, right? So fogging and misting are superior to spraying. However, there are different opinions, right? So the smaller the water droplet size, the easier it is for them to evaporate, right? So now, but this is a video. I don't know if it's going to work. Video. This is Ridiyagama. So from my opinion, this is not the right thing. Because ඔයගලන්ට පේන එකක් නෑ මේකේ. Droplet size is very large. හරි, droplet size is very large. පේනවද? Right, so droplet size is very large. හරි, එතකොට මේක evaporate කරන්න සතාට අමාරුයි, right? But if the size is small, right, it evaporates easily. That මේක අපි සතාගේ ඇඟට අත තිබ්බහම සතා's cool. හරි? So you think, okay, this works, but what actually could happen here is, now what is the natural mechanism? The natural mechanism is to conserve heat if it's cold outside, right? So if it's cold outside, when water hits the animal, it's cold. Superficial blood vessels constrict, right? Because animal thinks, okay, outside is cold, I don't want to lose weight, right? So you think, so the animal is fooled by this water, right? And then the vet and management is also fooled by this water,
by this cold touch, right? Basically, the animal is cold to the touch. So I told, I don't want to mention the name of this because this is being recorded. So I told this to the person in charge there, right? And he said, "ඇත්ත තමයි doctor, PD කරන්න අත දැම්මහම ගින්දර වගේ ඇතුළ රස්නේ. මේ temperature බැලුවා අපි මෙන්න මේ ගානයි කියලා කිව්වා. හරි? හැබැයි එළියෙන් සීතලයි. Right? So you think this works because when you touch the animal, right? It's very cool. Hari, you think, this is working fantastic, right? But actually, animal is cooking, right? So this is not correct. What is correct is to have misting, right? Misting and then fans. නිකම්ම වතුර වැටෙන්න මේ වතුර evaporate වෙන්න ඕනේ. Evaporate වෙන්න ලේසි වෙන්න you have to put regular fan, right? And so ideally ඒක වෙනවා and also have a misting fogging වල disadvantage එකක් කියනවා if it's not open like this humidity වැඩි වෙනවා relatively humidity වැඩි වෙනවා. හරි? So මේවා අපිට නිකන් ආවට ගියාවට හරි විදිහටම කරන්න බෑ. Ideally there should be controlled systems, especially because Sri Lanka has high humidity. Hari? Sir, මේක අර ඔපිනියන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මේකේ දැන් එක ඔය humidity වැඩි වෙන ප්‍රශ්නේ තදටම තියෙනවා සර් fog එකේ mist එකේදී. දැන් එක ඔප්ෂන් එකක් කට්ටිය කියනවා මේ කෙලින්ම humidity වැඩි වෙන තදටම තියෙනවා මොකද? fog mist system වලදී humidity වැඩි වෙනවනේ. දැන් humidity ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න තැන අවට ජල වාෂ්ප ඝනත්වය දැන් 70 80 90 වගේ වැඩි වෙවි යනකොට evaporate වෙලා ඒ කියන්නේ යන්න තැනක් නැහැ. උරාගෙන යන්න තැනක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් මේකේ තව මේ මෙකනිසම් එක තාම මේක ඩවුට් තියෙන දෙපැත්තටම කතා කරනවා. අපි මේ තාම හරියට රිසර්ච් එකක් කරලා බලලා නැහැනේ අපි මේක හරියටම සිස්ටම්. සමහරු කියනවා මේක තියරිටිකල්ස් අර හරියටම අර බඩට ඉස්සරහිනුයි ඉස්සර අද්දකට පිටිපස්සෙනුයි ප්‍රදේශයට කෙලින්ම වතුර පාර වැක්කිරෙන්න හදන්න කියලා එළිය එන්වයරන්මන්ට් එකට ජල වාෂ්ප නැතුව ඒ කෙලින්ම වැක්කිරෙන්න උඩින් ෆීඩ් බංක් එකකට උඩින් මේ පොඩක් මේ ෆීඩ් වෝකින් ඇලේක පැත්තට වෙන්න වතුර කෙලින්ම වැක්කිරෙන්න හදන්න කියනවා අර පපුව බඩ හරියට. ඒකට රූමන් එකට කිට්ටුම හරිය වැඩිම හීට් ජෙනරේට් වෙන ඒරියා එක. එතකොට ඒ වතුර පිට දිගේ බඩ දිගේ පහළට ගලාගෙන යනවා. humidity වැඩි වෙන්නේ නැහැ හැබැයි. humidity වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ කියන්නේ ඉස්සල්ලාම ස්ප්‍රින්කල් එක ඔන් වෙලා විනාඩි ගාණක් මේ තෙමනවා. ඊට පස්සේ ස්ප්‍රින්කල් එක ඕෆ්. ඒ කියන්නේ වතුර වැක්කිරෙන එක. ස්ප්‍රින්කල් එකට දෙන්නේ නිකම්ම වතුර වැක්කිරෙන එක. ඒක ඕෆ් වෙනවා ෆෑන් ඔන් වෙනවා. එතකොට ෆෑන් එකෙන් අවට ජල වාෂ්ප පුෂ් කරනවා. තව දුරටත් ඒකට humidity අඩු කරනවා. අර ඇඟේ තියෙන වතුර වාෂ්ප වෙවි හීට් එක අයින් කරනවා. ඔව්. ඒක තමයි. ඒක මම කිව්වේ මේකේ අපි එක විවිධ මත තමයි මෙතන තාම තියෙන්නේ. හරි? මොකද මේක ලොකුම ගැටලුව misting fogging works in European countries. හරි? but ලංකාවට ඒක ඒ විදිහටම applicable නැහැ. අල්මරායි වගේ රටවලත් humidity අඩු නිසා ඒක ඕනේ. ඔව්. humidity අඩු රටවල් වලට 40 වගේ තියෙන රටවල් වල fog එක mist එක දැම්මයි කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොකු level එකකට වැඩි වෙන්නේ. අපේ දැන් අපේ 75 80 90ක් කොහොමදත් තියෙනවානේ ඒකනේ අපිට. තවත් සන්තුෂ්ත වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නේ ටිකක්. හරි. එතකොට ඒක නිසා මෙකනිසම්ස් තියෙන්න ඕනේ මේකෙන් එළියට එක්සෝස්ට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔව්. හරි. ඉතින් අපිට නෑනේ. හරි. ඕක මේක තමයි. මොකද ඒ කියන්නේ සර් අර මේගොල්ලන්ගේ සෙට්ස් ග්ලෑන්ඩ් නැති එක නේද? ඒ කියන්නේ හරක්ගේ සෙට්ස් ග්ලෑන්ඩ් නැති නිසා දැන් අපේ නම් මෙකනිසම් එක අපේ සෙට්ස් ග්ලෑන්ඩ් තියෙනවා. ජල වාෂ්ප අපේ දහඩිය වශයෙන් ජලය එළියට ඇවිල්ලා වාෂ්ප වෙලා අයින් වෙනවා. හරක්ගේ සෙට්ස් ග්ලෑන්ඩ් නැති හින්දා අපි මැනුවලි සෙට්ස් වෙනුවට වතුර දානවා. හරකගේ ස්වෙට් ග්ලෑන්ඩ් නෑ. නෑ සර්. ඒක සර් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරනවා එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙකනිසම් එක විස්තර කරනවා සර් 100ට කියන්නේ බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන කියලා. ඒක අර කට අරගෙන මේ හැම වෙලෙම මේ රස්නේ පිට කරන්න එහෙම සර් ඒ කියන්නේ හීට් ස්ට්‍රෙස් එකකදී එහෙම කට අරගෙන ඉන්නෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා ඒ කියන්නේ තාපේ විපරීත කරගන්න ඒගොල්ලෝ එක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. මේකේ සෙට්ස් ග්ලෑන්ඩ් නැහැ කියලා තමයි සර් කියන්නේ. ඒ නිසා මම නම් එහෙම එකක් අහලා නෑ. අහෝ අඩු ඊටම අඩුයි කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ සර්. නිකන් සර්ච් කරපුවම සෙට්ස් ග්ලෑන්ඩ් කවුස් බෆලෝට හරි. කවුස්ටගෙත් දාලා තියෙනවා සර්. බෆලෝගේ නම් එහෙමයි මොකද අපි සර් දාඩිය දාලා අරගේ දාඩිය දාලා ජීවිතේ කවදාවත් දෙකලා නැහැ නේ කියන්නේ. ඔව් ඒක නම් හරි. හැබැයි ස්වෙට් ග්ලෑන්ඩ්ස් නැහැ කියලා මම නම් කියවලා නැහැ කොහෙවත්.
සර්ච් කරපුවම ආවස. ඒක මම බලන්නකෝ. අස්සයට මොකක්ද අපි කියන්නේ? අස්සයාගේ එහෙම ඒක වැඩි ගන්න දැසයි. අස්සයාගෙන අපි කියන්නේ අස්සයාගේ කියනවා මේ තියෙන්නේ apocrine sweat glands in bovine skin are involved in thermoregulation. Sorry, the present study was conducted by අමහල නැහැ හරකගේ මේ sweat glands නැහැ කියලා දීපක. functionality එක අඩුත් දන්නේ නැහැ. හරි. හැබැයි sweat glands නැහැ කියලා මම අහලා නැහැ. හරි. ඒක අපි කියවලා බලමු. හරි. බෆලෝගේ අඩුයි. බෆලෝගේ මයිල් අඩුයිනේ. හරි. තනින් තනනේ. එතකොට බෆලෝගේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේක බහැලා ඉන්නේ. හරි. Okay. Right. So හරි ඒකයි මේකේ තියෙන එක හරි මේක අර very we still don't have good research data, right? මේක කරනවා නම් we have to be aware of those humidity වැඩි වෙන එකට you have to take measures, right, to counteract those, right? Otherwise humidity can increase and also like මම කිව්වා වගේ thermo heat loss එකක් සමහරට ඇත්තටම වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් ඔය රූමන් එකට දාලා නම් කියන කට්ටියත් ඇතුළේ ටෙම්පරේචර් බලලා නැහනේ. තියරි නේ. හරි. Theory. Hari, on another study you all can do. Somebody can do. Hari, per vaginal temperature, per rectal temperature. Hari, බලන්න පුළුවන් නම් මේ කට්ටියගේ. හරි. අනිත් පැත්තෙන් මේ signs of heat stress. හරි. බලන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉතින් room temperature බලන වගේ දේවල් කරන්න බෑනේ. හරි. මම නම් හිතන්නේ ඔය පපුව තෙමුවා කියලා room temperature එකට manipulate කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. මොකද room temperature එක room එකේ ඉඳන් මේ muscle හරහා bone හරහා blood temperature heat loss එකක් වෙන්නේ නැහනේ. හරි. heat loss එකක් වෙනවා නම් වෙන්නේ blood වලින් circulation එකේ. හරි. ඉතින් ඒක එක කට්ටියගේ theory. හරි තර්ක තිබ්බට physiological නම් මට ඒක හිතන්න අමාරුයි ඒ පැත්ත මේ තෙමුවයි කියලා වෙනවා කියලා. හරි. I mean y'all think. හරි. මම වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ටත් හිතන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි මට හිතන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි දෙගොල්ලන්ටම තියෙන්නේ basic physiological understanding. So think about it. But the thing is there are no established studies, right, in countries like Sri Lanka. මේකේ මේ දැන් ෆෑන් අපි ෆාර්මර්ට දැම්මට පස්සේ මේකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ෆෑන් රෑට ඕෆ් කරනවානේ. දැන් අපි හිතන්නේ දවල්ට තමයි මේ වැඩිම මේ රස්නේ තියෙන්නේ ඒ ටයිම් එකට. ඒකට සහ ෆාර්මට මුදල් පැත්ත ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට මට පොඩ්ඩක් ඒක ඒ ප්‍රශ්නය ආවා. ඊට පස්සේ මේ එක සැරයක් මම සමහරට අපිට රෑට පීඩී කරන්න උනා. රෑට පීඩී කරනකොට අපිට මට දැනුණා මේක රෑට රස්නේ වැඩි කියලා මේ ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් නිකන් මගේ පර්සනල් ඉන්ට්‍රස්ට් එකට මම දවස් 5ක් එක දිගට පැය දෙකෙන් දෙකට ටෙම්පරේචර් මැන්න මේ ඒ සත්තු 50ක ඩේරියක් තිබුණා. ඒකේ per hectare මේ ටෙම්පරේචර් එක අර එතන දාලා පැය දෙකෙන් දෙක වගේ මැන්නා. එතනදී මට ඒක දිගටම කරගන්න බැන්න පැය දවස් 3ක හෝ 4ක ඩේටා තියෙන්නේ. ටෙම්පරේචර්ස් රෑ එකෙන් පස්සේ පාන්දර එකෙන් පස්සේ තමයි වැඩිම මේ per hectare ටෙම්පරේචර් වෙන්නේ. කියන දවල්ට වඩා රෑට ටෙම්පරේචර් අඩු. මම අනුසගෙනුත් ඇහුවා මොකක් හරි එහෙම ඒකට මේ මොන හරි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් කොහෙද දැකලා තියෙනවද කියලා. දැන් මොකද අපි දැන් ෆෑන් දැම්මත් මේගොල්ලෝ ප්‍රෙග්නන්ට් කරගන්න බැරි වුණානේ අපිට ගිනාපු හර්ඩ් එකේ. එතන දීපක වෙන්න පුළුවන් නේ. කැම දෙන වෙන වෙලාව අනුව දැන් මෙටබොලික් හීට් ජෙනරේට් වෙනවානේ ඇතුලේ. හරි. ඒක නිසා ඒක ඇම්බියන්ට් ටෙම්පරේචර් එකටම කියලා රිලේට් කරන්න අමාරුයි. හරි. ඔන්න රෑට කැම නොකාපු සත්තු නෙමෙයිනේ. හරි. අනිත් එක මුන්ගේ පොස්ච් එකටත් හීට් එක වැඩිනේ. හිට ගත්තාම හීට් ලොස් එක වැඩි, බුදිය ගත්තාම හීට් ලොස් එක අඩුයි. හරි. ඒ ෆැක්ටර්ස් ගොඩක් තියෙනවානේ. සර්ච් කරනකොට එක තැනක තිබුණා සර් ඒක රෑට් හවස් ඒ කියන්නේ රෑ වෙනකොට හීට් එක ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇඟ ඇතුලේ තියාගෙන මට හරිය පැහැදිලි වුණේ ඒ කියූප එක. ඇතුලේ තියාගෙන ඉඳලා රෑට පිට කරන කතාවක් වගේ දේකුත් සර්ච් කරනකොට ඔකට එහෙම රිෆරන්ස් එකකුත් හම්බුණා. කොහොමද තරක පස්සේ කාලෙක හරි කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ රෑ ටෙම්පරේචර් එක. හරි. ඒක ඔතන මල්ටිපල් දේවල් බලන්න ඕනේ.
ඒක මේ මම හිතන්නේ ඒක ෆෑන් එක රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද අනිවාර්යෙන් රැට ලංකාවේ කොයි පළාතේ බැලුවත් ඩිග්‍රීස් දෙකක් තුනක් රැට කූල් වෙනවාමනේ. හරි. අතුම ගාන දෙකක් තුනක් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. හරි. ඉතින් මේ අර කතන්දරේ ඇති. ඔය පොස්ච් එකට හීට් ලොස් එක අඩු වෙනවා. හරි. අපි උනත් සමහරලාට ඇඳේ හිටියොත් හරි ඇඳේ හිටියොත් මොකක්වත් සමහරට ඇඳේ පිටට දාඩිය දාලා බඩට දාඩිය දාලා නෑනේ. හරි. මොකද අර අතන ඇඳේ ටච් වෙවි තිබ්බක හීට් ලොස් එක වෙන්නේ නෑනේ එතනින්. හරි. ඒ වගේ මේ උඩුබැලිය අතර හිටියොත් ඒ වගේ හරක්ටත් ඔහොම ඉන්නකොට දැන් ටයි එකට වැහෙන කොටසක් තියෙනවා බිමට පැතිරෙන කොටසක් තියෙනවා. හරි. ඒතර හීට් ලොස් එක අඩුයි. එයා සර්ෆස් එකත් එක්ක ටච් වෙන. හරි. ඊ මෙටබොලික් හීට් එක ෆීඩ් කාලා ඩයිජෙස්ට් වෙන එක. හරි. ඉතින් ඒවයි බලපෑමක් ඇති. නමුත් definitely මේ රෑට ෆෑන් ඔෆ් කරන්න මේකක් නෙමෙයි. නමුත් හැම දෙයක්ම comes to economics. Hari. So this is a type of barns. So මේ අපි කියපු misting, fogging, spraying ඔක්කොම ඇවිල්ලා basic දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට එහා level එක තමයි these things called tunnel barns, right, which I saw in Australia, right? So this is the concept of tunnel barns, right? Then api if we have fans, right, inside a farm, right, the problem is because the sides are open, මේ ෆෑන් දාපු පැත්තටම හුලං යනවා කියලා නියමයක් නැහැ. හරි. සමහරවිට එළියෙන් එන හුලඟ සැර වැඩි ඊට වඩා. හරි. ඒකෙන් කැන්සල් වෙනවා. directional flow එකක් නැහැ. හරි. But what happens in a tunnel barn is, right, say only one side is open, 3 sides are closed. හරි. මේ තියෙන්නේ අර open පැත්ත මේ තියෙන්නේ. හරි. මේ පැත්ත. හරි. මේ පැත්ත තමයි මේ open පැත්ත. ඊට පස්සේ you have fans here, right, exhaust fans, and when these fans work they pull the air from this direction to here, right? So when they pull the air, right, the interior you have unidirectional flow, right? එතකොට අර humidity වැඩි වෙච්ච ඒවා අනම්මනම් ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික විසඳෙනවා. හරි. ඔන්න මේ වගේ setup එකක misting, fogging, spraying මොකක්ද spraying නෑ අදාළ නෑ. misting, fogging ප්‍රශ්නයක් නෑ. right? Because it will that humidity වැඩි වෙච්ච air it constantly removes, right? It constantly removes, right? So it could be the fans could be here or on the side, right? So different systems. So here in the front, here on the side, right? So depending on the system, you can have fans wherever. But important thing is these are called tunnel barns. Hari. So tunnel barns can be because the sides are closed. Now note these sides are made concrete bit නෙමෙයි හොඳේ. මේ නිකන් මොකක්කින් හරි අන්තම් වහලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. අර අපේ තියෙන්නේ poultry close house වල system එක. Close house වල system එක තමයි. හරි. Except that these are much larger. හරි. So ඒකේ Dr. Dulip sir ඕක ගැන මේ කියන්නේ සෑහෙන විස්තරයක් එකසරක් කරා. ඒකෙදි ඔය දැන් ඔය poult කුකුලන්ගේ සර් ඔය humidity ප්‍රශ්නේ තියෙනවා fog එකයි mist එකයි. ඒතකොට ඒකේ auto කියන්නේ sensor high කරලා තියෙන සෑහෙන තියෙනවානේ. ඔව් ඒකෙදි සර් අර ඒ පුළුවන් තරම් ඉස්සල්ලාම මේක කරනවා කිව්වේ මේ mist එක නැතුව එයා විතරයිලු යවනවා කියන්නේ. එහෙම කිව්වා ඒක හරි සංකීර්ණ අපිට වැඩි ඒ poultry side එකේ ඒ heat stress management මේ ඔව් poultry එකේ මෙහෙමනේ ගොඩාක් ඉස්සරහට poultry එකේ සමහරලාට මෙන්න මේ බිත්තිය තමයි තෙමන්නේ කුකුලගේ ඇඟට වතුර දාන්නේ නැහැ නේද නෑ සර් එයා කිව්වේ එහෙමත් තියනවා කියලා. කියන උඩ fog high කරලා තියනවලු ඒ වගේ ඔන් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවලු ආන්සර් කිව්වේ ඒකේ මේ humidity sensor තියනවලු fog එක වැඩ කරනවලු humidity එක එන්න ඕන level එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ තර heat index එකක් ඇති. ඒ level එකට ආපු ගමන් auto මේවා off වෙනවලු. ඒක තමයි දීපක මේවත් එහෙම තමයි. මේවත් මේ ඒකයි මම කිව්වේ මේක fully automated. මේවත් මේ manually කරන ඒවා නෙමෙයි. මේවා තියෙන sensors වලින් ඔය නේද මගේ පින්තූරයක් තිබ්බගෙන් වතුර එනවා. මේක පේන්නේ නැහැ මේක. මේ මෙතන නෑ කොහමද මේවා auto තමයි on off වෙන්නේ ඒ humidity අණුව.
හරි ඒතර humidity නැත්තම් dry fan එක විතරක් වැඩ කරනවා humidity වැඩි නම් හරි humidity අඩු නම් මේකෙන් වතුරත් එනවා හරි ඒ sensors වලින් regulate වෙනවා මේවා right but ඒකයි මම කිව්වේ මේක කරනවා නම් හරියට අර දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ වගේ වැඩක් තමයි මේක. හරි? You can even make things worse for the animals. Unfortunately, without going for an automated solution, I also cannot give you exact recommendations. Hari? So you have to decide based on animal response, heat stress signs, eva meva anuva, right? So let's not spend more time on those, right? So now we have, these are the topics we have covered so far. So the last topic is this animal welfare. So we briefly talked about it when we talked about housing, right? So then the thing is, how do we know if the animals are, you know, enjoying good comfort levels or not? You can say, okay, I did this, I did that, Hari, but are they actually having high comfort levels or not? How do you say that, right? So there are these things called cow comfort indicers. So there are basically 4 of these, right? So these are called stall using index or proportion eligibility line. Cow comfort quotient, stall standing index, cut chewing index. කියලා හතරක් තියෙනවා. හරි? So like I said, why do we measure, why do we look at this? To see if the animal is actually comfortable, right? So there are certain standard values, right? So if those values are achieved, right, we can say that the cows are comfortable, right? So one is, the first one we talk about is proportion eligible lying, right? Or stall usage index. මේ කියන්නේ ඔක්කොම lying down animals නෙමෙයි. The animals that are eligible for lying. Now tell me who are not eligible for lying down. Cows who are eating. Those who are eating. They are not eligible for lying down. හරි. අපි කියමු lying down අපි කියනවා 160යි කියමුකෝ lying down කියන ගාන. කවුරු හරි ගිහිල්ලා කෑම කන වෙලාවට ගිහිල්ලා බලනවා ඔකෙක්වත් මුන් lying down නෑ. මේකේ cow comfort අන්තිමයිනේ කියලා. ඒක වැරදිනේ. හරි. You don't expect animals to be lying down at the time of feeding, right? So that's why we say eligible කට්ටියකින් කී දෙනෙක් lying down ද, right? So proportion of cows not eating that are lying down in stalls. Right? So that is the proportion eligible lying. Then you have cow comfort quotient, and cows properly lying in stalls, right? So 80% of cows ideally should be lying, right? So mega එක විදිහට කියනවා, you should check that, you know, after returning from milking 1 hour, 2 to 3 hours after milking, ඔහොම කියනවා 2 to 3 hours after feeding කියලා කියනවා. හරි? ඔහොම එක ඒවා කියනවා, but may according to at least, you know, one guideline, this should be ideally 80%, over 80%, 1 hour after returning from morning milking. So මේකේ proportion එක ගන්න resting ඇල එකත් එක්ක touch එකේ ඉන්න සත්තුන්ගේ නේද? ඔව්. කීයක් touch එක නැති අයගේ. So මේකේ cow comfort index එකනේ. ඔයා කියන්නේ stall using stall standing index එක. Cows properly lying. ඒ කියන්නේ මේ අනිත් පැත්තට lying මෙයත් නැහැ මෙයත් නැහැ මේකට ගන්න. මෙයාව ගන්නෙත් නැහැ මෙයාව ගන්නෙත් නැහැ. Properly lying මේ කට්ටිය. මේ කට්ටිය විතරයි මෙයා. සර් මේකේ දැන් අර මේ සර් cow comfort index කියලා CCI කියලා තියෙනවා සර් ඒක නෙමෙයිද මේ? නෑ CCI කියන්නේ cut chewing index. නෑ සර් cow comfort index කියලා තව ඒ කියන්නේ stall using is index, stall is standing index, cow comfort index. මේ දීපක එක දේවල් කියනවා ඇතිනේ. හරි. අර cut chewing CCI CCI කියන්නේ cut chewing index. දීපක අද ඔයා පොඩ්ඩක් බාධා කරන වැඩි මට මේක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඕනේ. හොඳද? හරි. අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නම් මිසක් කියන්න එපා අද. හොඳේ?
මට අයි ටයිම් නැහැ නැත්නම් මට ඉවර ගන්න වෙන්නේ නැහැ මම 12 මාට නවත්තනවා කීය වුණත් හරි okay so CCQ cud chewing cud cow comfort quotient right so this is animals have to be out of all the cows in stalls right they have to be 80% have to be properly lying right so megolong install lunata they are not properly lying right so out of the cows in the stalls right they have to be properly lying කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කට්ටිය okay so 80% so these are farm right you know Hatharli at the farm right so one day when I went so can you spot various abnormalities here so one is these two animals are lying in the opposite direction right these two cows are lying in the opposite direction and see this animal right, so I'll show you some videos have this behavior right see now I see I'm sure you all also have seen this right so it's something very rare so this behavior mema diveliyata dala ambarana you see one or two cows indala hitala but you know this particular day එක shot එකේ මෙහෙම හරක් දෙන්නෙක් හම්බ වෙන එක is very rare see this is a video see in single frame two animals doing this right so what do you think must be the reason for this I'm sure you all have come across this what are the various reasons you all have come across for this type of behavior Devika So because of that rumen or reticular that I can't remember the things that because of hard විතර සැර දේවල් ඕනේ නැහැ නිකන් බොහොම simple දේවල් respiratory irritation සංකීර්ණ දේවලුත් තියෙනවා simple දේවලුත් තියෙනවා ඉරිටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් දීපක මොනවද පාට ඇවිල්ලා තියෙන මේ වගේ දැකලා තියෙනවා සර් ඒක රීසන් එක චානක insufficiency feed animals are not in a comfortable position නෑ ඒක some නෙමෙයි kind of pain. දැන් මේ වගේ මේ පුංචි දේවල් වෙන්න පුළුවන් පුංචි දේවල් මොකද්ද කූඩැල්ලෙක් කටේ ගිහිල්ලා හරි කටු කටු මොන හරි කාලා ඉරිටේෂන් එකක් හිර වෙලා උගුරේ දිවේ පැටලිලා තියෙනවා හරි මේ අනිස හරි කවුරු හරි මට කිව්වා ඒ කියන්නේ එක එක කටු ඇනිලා තියෙනවා කටේ හරි ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් දැන් මේක අර මේ අර බුල් කරන රියැක්ෂන් එක නේද වොමරෝ නේසල් ග්ලෑන්ඩ් එක මොකද කියන්නේ මතකද එකක් තියෙන්නේ මොන රියැක්ෂන්ද මේ අස්සයාගේ තියෙන්නේ ෆ්ලේමන් රියැක්ෂන්ද මොකක්ද කියලා තියෙනවානේ බ්‍රීඩින් සීසන් එකට එන එක හරි ඒක බුල්ගෙත් ඉඳ හිටලා තියෙනවා කියන්නේ එකක් නේ හරි නමුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැක්කොත් දකින්නේ මේක එක්ක කූඩල්ලෙක් කටේ එක්ක කටුවක් කැනිලා කාපු ඉරිටේෂන් එක්ක උගුරේ මොන හරි හරලා එහෙම එකක් එහෙම නැත්තම් නියුට්‍රිෂන් disease වෙන බැරිද hardware disease එකට මෙහෙම එකක් නම් දෙවිකෝ in position sir නෑ මෙහෙම දිව දාලා එහෙම කරන්නේ නෑනේ සම්පත් I have see your mic unmuted you want to say something සර් මේ concentrates palette එකේ ඇරුණාමත් වෙනවා සමහරවිට ඔව් ඒක තමයි වගේ දේවල් ඇලිලා හරි මේ මොකක් හරි එකක් එහෙම නැත්තම් nutritional imbalance එකක් දැන් මේගොල්ලෝගේ මොකක්වත් නැහැ මම බැලුවා කටේ මොකක්වත් නැහැ හරි නියුට්‍රිෂන් ඉම්බැලන්ස් වෙන්න ඇති ගොඩේ සත්තු ඉම්පෝර්ට් කරපු හර්ට් ඔය ප්‍රශ්නේ තිබුණා හැබැයි මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ හොඳ හැදිලා ඉන්නේ වුණොත් එහෙම කරනවා ඔව් හැබැයි මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ හරි මේ ලස්සන වැඩේ කියන්නේ මේ ෆාම් එකට මම අවුරුද්දකට දෙපාරක් විතර යනවා හරි ඊළඟ පාර යනකොට එකෙක්වත් නැහැ හරි ඉතින් මොකක් හරි තිබ්බ එකක්
correct වෙලා මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියන්නේ. හරි හැබැයි very interesting මොකද මේක දැන් බන්න මත ඊළඟ වේව මේ දැන් එක එක සත්තුන්ගේ දැන් මේක අපි කියනවානේ මේ vices වීඩියෝද බලන්න මේ බලන්න මේ හරි දැක්කද එහෙම කරන සත්තු ඉන්නවා හරි හරි ඔහොම කරනවා හරි ඒක මොකක් හරි imbalance එකක් තමයි හරි බලන්න මේක වීඩියෝ එකක්ද බලන්න ඒකනස නියුට්‍රන් අර ලික් irrigation කරනවා වගේ අර මේක ඔව් ඔය බලන්නකො එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අර vices කියලා අපි කියන්නේ අර මෙතන දැන් දිව එකෙක් මෙහෙම කරනවා තව එකෙක් මේක කනවා හරි ඔය මොකද්ද කියලා කියන්න බෑ පැටවුන්ගෙත් තිබ්බා හරි ඔය බලන්නකො නිකන් තාලෙට කරනවා හරි the feed එක problem නිසා acidosis වගේ චුට්ටක් කරන්නේ එහෙමද නිකන් ඔක්කොම දන්නේ ඇසිඩෝසිස් වලට මම අහලා නැහැ ඒක එහෙම කතාවක් හරි කොහොම හරි ඉතින් ඔහොම දේවල් එකයි මම කිව්වේ දැන් මේවා වෙනකොට දැන් අයි මම මේකේ පෙන්නුවේ මෙහෙම ඒවා තියෙනකොට දැන් අර කව් කම්ෆර්ට් බහිනවා හරි දැන් යාර මොකක් හරි අන්නිසිනස් එකක් තියෙනවානේ එතකොට ඒගොල්ලෝ ලයි ඩවුන් කරන්නේ නැහැ ලයි ඩවුන් කරන්නේ නැතිකොට ප්‍රොඩක්ෂන් බහිනවා හරි මොන හරි වෙනවා ඉතින් මේවා ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ මේවා අපි ඇඩ්‍රස් කරන්නේ නැහැ මේවා අපි දැක්කහම මේවා ඔහොම තමයි සතෙක් දෙක කියලා නිකන් ඉන්නවා හරි නමුත් මේක සතෙක් දෙක නෙමෙයි මේක මම එහෙම ගණක් ගත්තේ නැහැ නමුත් බලන පැත්තේ කොයි පැත්තේ බැලුවත් සතෙක් දෙකක් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා හරි මේ එකම දවසේ මම ගත්ත පින්තූර සෙට් එකක් හරි මේ අනිත් පැත්තේ ඉඳගෙන ඉන්නවා දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ ස්ලෝප් එකේ අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මෙහෙම අනිත් පැත්තට ගොඩක් සත්තු ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ස්ලෝප් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කියන එක තමයි ඒකේ ඉන්ඩිකේෂන් එක හරි ස්ලෝප් එක වැරදි ඇති කියන එක. නමුත් මේකේ ස්ලෝප් එක වැරද්දක් නැහැ. හරි මොකක් හරි හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම very rare. මෙහෙම දකින්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි මේ ඉතින් ඔහොම ගොඩක් ඒවා තිබ්බ මම නම් හිතන්නේ මොකක් හරි එකක්. ඒතකොට මෙතකොට මේ අර මගේ මේකේ ඉම්පෝටන්ට් දේ තමයි අර cow comfort quotient එක අඩු වෙනවා. Animals are not lying down. They are occupied with doing something. මොකක් හරි කර ඉන්නවා. හරි okay right so that is the cow comfort quotient right animals properly lying out of the animals are in the stalls right it was a අනිත් එක තමයි stall standing index හරි so this is not exactly 1 minus ccq because you have those animals very rarely lying in the opposite direction එහෙම වුණුත් ඉන්න නිසා but generally this is 1 minus ccq හරි ඒ කියන්නේ මේකට මේගොල්ලන්ට දැන් කාලය ඉවරයි හරි කාලය ඉවරයි ස්ටෝල් එකට එන්න ඕනේ බුදිය ගන්න ඕනේ but බුදිය ගන්නෙත් නැහැ හරි so stall standing index එක වැඩි නම් හරි so that says something is wrong right so see when the stall standing index increases mean time standing in the stall increases right so that is not good හරි so but දැන් මේ වගේ ස්ටඩීස් වල usually ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ස්නැප්ෂොට් එකක් නේ ගන්නෙ හරි ස්නැප්ෂොට් එකක් අරගෙන කියනවා මේ වෙලාවේ 20% animals standing up මේ වෙලාවේ 25% ඔහොම කියලා හරි but recently they did a study they kept track of animals right so they saw that particular study you know up something like 15% of the animals never lie down හරි 15% of the animals never හරි නිකන් පැයයි දෙකයි වගේ තමයි lying down ඒගොල්ලෝ ඉඳ ගන්නෙම නෑ මක් කරලාවත් හරි so now that paper suggested so maybe this is something we have to consider when selecting animals right because if the animals are standing up all the time again can't be something in the stall 85% 90 animals are lying down but this you know certain percentage is never lying down right so that means it's a genetic inherent or behavioral thing that you have to break somehow right so but otherwise those animals will spend extra energy on standing up right මේකට රීසන් දෙකක් තියෙනවා ස්ටෝල් ස්ටෑන්ඩින් ඉන්ඩෙක්ස් එක වැඩි නිසා එකක් රබර් කාපට් එකේ ඝනත්වය අඩු වුනහම අර නිදා ගන්නකොට ඒක මේ කම්ෆර්ටබල් නෑ එතන මොකක් හරි කැමති නෑ ඒක එකක් කියනවා ස්ටෝල් ස්ටෑන්ඩින් අනිත් එක කියුබිකල් වල
පරතර 110 තියෙන එක ඊට වඩා අඩු වෙනවා නම් ඔව් 110ට වඩා අඩු වෙනවා නම් ඒත් ස්ටෝල් ස්ටෑන්ඩ් ඉන්ඩෙක්ස් එක වැඩි වෙනවා කියනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා ඇතුලේ බුදියා ගන්නේ නැහැ හිටගෙන මේ පර්චින්නේ ඉස්සරහත් දෙක විතරක් ඔව් මේක කියුබිකල් එකේ ඔව් රෙස්ටිං ඇලේක තියන පිටිපස්සේ කකුල් දෙක ඇලේකේ. ඔව් පර්චින් ඉන්නවා කල්පනා කර කර මේ නිදා ගන්න. ඔව් ඔව් ඒක තමයි හරි. ඉතින් ඒකනේ අපිට කියන්නේ අර මොකද්ද මේ නී ටෙස්ට් එක කියලානේ. දනිස් දෙකෙන් පයින්න කියලා අපිට රිදෙනවා නම් සදාරත් රිදෙනවා කියලා හිතන්න ඕනේ කියලා. හරි. so ඒක තමයි මේ කියන්නේ එන්න ඕනේ හැබැයි something is wrong. හරි. කො බෙඩින් වල ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඉතින් dimensions වල ප්‍රශ්න නම් පේනවනේ. හරි. ඒ ඉතින් ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ point එක. දැන් මේක දැක්කහම stall index වැඩි නම් standing index එක වැඩි නම් so you have to investigate. Similarly other ones also that we talked about cow comfort quotient එක අඩු නම් you have to investigate what is wrong. That is the idea of these things. බඩගින්න ඉන්නකොටත් වැඩි වෙනස ඒ කියන්නේ. කන්න නැහැ. කියන්නේ ඉවසිලිමත් භාවය නැහැ. හිටගෙන ඉන්න ඕන. uncomfort. ඔව් හරි. ඒක තමයි මම ඊයේ පෙරේද අnder graduate ළමයිව ගෙනිච්චා farm එකට ගෙනිල්ලා අපි ගණන් කරා. ගණන් කරාම අපි 40ක් විතර ඉන්නේ සද්දු. 40න් මේ 4 දෙනෙක් විතර තමයි ඉතින් අnder graduate ළමයිකුත් දන්නේ නැහනේ. ඉතින් කියලා. ඉතින් ළමයි කිව්වා මේ කෑම එනකම් බලන් ඉන්න ඔක්කොම එක පැත්තක් බලන් ඉන්නවා. මේ ළමයි කිව්වා ඉතින් කෑම එනකම් බලන් ඉන්නවා කෑම කාලා නැති වෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් ළමයි කිව්වා which was good. හරි so I was happy. හරි. right. So මේ ඔන්න ඒ typical සත්තු. හරි. so stall standing index right standing සත්තු දෙන්නේ. හරි. මේ ඉන්නේ properly lying සත්තු. Right, so this is the last one, cud chewing index, right? So this is out of the animals in the stalls, how many are chewing the cud, right? So usually we say, ideally 60 to 65% of the animals should be chewing the cud under ideal circumstances, right? So let me remember these 4 cow comfort indices, right? So again, plenty of project ideas you can do from these. Measure the cow comfort indices in farms, right? So I mean project එකක් නෙමෙයි වුණත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ farm එකට යනකොට බලනවා මේකේ එකපාරට ගන්න පුළුවන් නේ ඈතින් නම් බලන්න පුළුවන්. හරි ළඟට යන්න කලින් බලන්න ඕනේ මේව ගොඩක් දේවල්. කී දෙනෙක් line down ද? කී දෙනෙක් line down නැද්ද? හරි? farmer කියනවා නම් I fed 2 hours ago කියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ lying down නැත්තම් something wrong. Then you go and investigate. Is it the bedding? Is it the dimensions? Is it too wet? Is it too dry? Is it hot? Is it the direction of the west? Too hot in the afternoon? Right? So that is the idea. Instead of going to each of those and investigating them one by one, from a distance, you can look at this and come to a conclusion, take a estimate, right? So that is the idea of these cow comfort indices, right? So comfortable cow is more productive, like I said earlier, improves blood flow to the mammary gland, right? Which results in higher milk production, right? And then same thing when they are standing, laminitis occurrence is higher, right? So I have given a practice question here, right? So in a farm with 200 animals, right, 28 still feeding, 126 lying on the rubber mattresses, 60 were chewing the cud, 4 were lying in the reverse direction, 10 were lying down, whatever, right? 16 had front feet on the stall beds, right? So on. So take this example and calculate the 4. Hari, Dilip, no problem. We also finished. So calculate these 4 indices based on this data, and you will get an idea about this. Hari? Okay, Lamai, right? So there is one more thing I could not do, that is ideal herd composition, right? So I will email it to you. No need to do a lecture. You can understand it by going through it.
So that is all. So remember now, I went really fast, 70 slides in one day. That's a lot. 3 hours. කතා කරලා උගුරත් රිදෙනවා. හරි. So remember, so this is still not by any means not an advanced dairy course. Hari. This is still only the very basics. Unfortunately, අපිට බේසික්ස් වත් නැහැ වැඩි. හරි අපිට එහෙම ඩේරි කියලා හොඳට දැනුම තියෙන අය කීයෙන් කී දෙනාද ඉන්නේ ලංකාවේ. හරි. So I want everybody to have the interest of Deepika. හරි. දීපකට තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක හැමෝටම තියෙනවා නම් අපිට හිමින් මේක මේ ඩේරි ලංකාවේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට rocket science ඕනේ නැහැ ලංකාවේ. හරි. කරන්න මම අපි කතා කරපු දේවල් ඕන තරම් තිබ්බා. කොහොම fundamentals අපි වැරදියට කරන දේවල්. හරි. So if we can get those right, we should be able to do wonders to Sri Lankan dairy industry. Now, ideally, we want to go on farm visits, right? So with COVID, I don't know what the situation is. Now we are going to get vaccinations, faculty, hopefully next week. ඊට පස්සේ සුමානයක් දෙයක් ගියන් පස්සේ මම නම් බය නැහැ farm යන්න. හරි. So as long as you guys can arrange something, right? I would be happy to come, but try to get Dr. Veerasinghe's lectures done, right? Dr. Veerasinghe lectures කොහමද තාත්තලා? තව තියෙනවානේ. So get those done and as soon as possible. And Dr. Veerasingheත් එක්ක අරගෙන අපි young, so he will also try to do a feed mixing practical, right? ඒකත් ගන්න බලන්න. හරි කරලා අපි අපිට NLDB farm යන්න පුළුවන්. හරි. අපිට පොඩි වෙලාඩ් farm එකකට යන්න පුළුවන්. 50 100 විතර එකක් ගිහිල්ලා පොඩි ප්‍රශ්න අරගෙන ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. Okay, so we are officially done. The only thing I have to send you is ideal herd composition, which I will email you as soon as I get a chance. Okay, guys, then thank you very much. Your group was very interested. Initially, you all didn't have a lot of good participation, but later on, participation developed, which is great, right? Right, so because your group was very good, so exam questions might be a little difficult. Other than that, all good. Okay then. Sorry guys, I have another meeting at 1 o'clock, right? So I have to quickly stop, have lunch, and get ready for the next meeting. Okay guys then. Thank you. Hari. Okay, right. So thank you, sir. I enjoyed teaching your group. Okay, have a good afternoon and stay safe, everybody. Bye. Bye.